God, boy. ப்ரோ இப்போ ஷேர் பண்ணிருக்கேன். அதை அப்படியே ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ ராகுல் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம் அபிராக் சார் ப்ரோ. வணக்கம் அசோக் குமார் ப்ரோ. வணக்கம் சிவகிரி ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. கேம் ஸ்ட்ரீமிங்க. ஓகே சுந்தரன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ சஞ்சய் ஆத்யா ப்ரோ. வணக்கம் ஸ்ரீனிவாசன் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. பேசுறது கேட்குது இல்லை? நல்ல வேலை இன்னைக்கு செக் பண்ணாமல் பேசிட்டு இருக்கேன் நம்ம பாட்டுக்கு டெய்லி மாதிரி. எப்படி கேம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிடும் அதுக்கப்புறம் வணக்கம் ப்ரோ சோல்ஜர் பிகே ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. கேமுக்குள்ளே போயிடலாம்ட்டு நேற்றுக்கு விட்ட இடத்துல இருந்தால் கண்டினியூவேஷன். என்ன நம்ம லெவல் 2லையா இருக்கோம்? லெவல் 2னா இல்லை டே 2 இது தெரியலையே. இன்னும் கிளாஸ் மேலே கட்டுது. மேலே எப்படி நம்புவோம்?
friendly resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Yeah, Natalia Wiles. வணக்கம் ப்ரோ, டெல்லியால ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. பாய்சன் ஒரு டல்ம் கிளாஸ். சாம்ஸ் டயர். பாய்சனா போஷனா? போஷன்னு நினைக்கிறேன். உனக்கு பாய்சன்னு படிச்சு. இன்னும் மேலையா? எவ்வளோ மேலடா கிளாஸ் ரூம் வச்சுருக்கீங்க? இன்னொரு மாதிரி மேலே போதுங்க. Professor Ronan tends to go on a bit. ப்ரொஃபஸர் நம்ம அவருக்கு ரிமைண்ட் பண்ண அவர் பாடி போய்க்கினே அவர் லெசனுக்கு திருப்பி வர்றதே நாங்கள் பாதி பேர் விரும்பலை, அது தெரியுமா? Here, behind you. பின்னாடி There is an open seat here. இங்கே ஒரு ஓப்பன் சீட் இருக்கு. Thank you. நன்றி. Hello, Seriously, I am Nettie. நான் தான் நெட்டி. So you are the new ஸோ நீ தான் புது ஸ்டூடெண்ட்டா? நீ ப்ரொஃபஸர் ரோனனை மீட் பண்ணியிருக்கியா? இல்லை, நான் பார்த்ததே இல்லை. ஆரம்பிக்கலாமா? Shall we begin? Welcome to உங்க year 5 of Chant. சாம்ஸ் இயர் 5க்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். இது உங்க எஜுகேஷன் ஆஃப் சாம் ஒர்க்ல முக்கியமான வருஷமா இருக்கும். ஆனா நான் கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கேன். நம்ம அந்த பேஷன் அண்ட் ரிக்வெஸ்ட்டை வந்து ஒரு சேலஞ்சோட எடுத்துப்போம். எல்லாரும் உங்க டெக்ஸ்ட் புக்கை பேஜ் 5 and 7 தரங்க. ஆனா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கலர் சேஞ்சுக்கும் growth சாமுக்கும் இன்கான்டேஷன்ல வித்தியாசம் சொல்ல முடியுமா? எப்படி ஆரம்பிக்கும்? யாராவது சொல்றீங்களா? படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப லேட்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன். என்ன பண்றது? நான் 5th இயர் நேரா போட்டாங்க. சம்மர் மந்த்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு டோல் எடுத்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்க லுக்ஸ் படி பார்த்தா நீங்க எல்லாம் ஒருத்தர் மேல அப்ளிவேட் யூஸ் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணீங்க போல. அப்ளிவேட் மறக்க வைக்கிற மந்திரம். ஒரு பேசிக் சம்னிங் சார்ம் எப்படி பண்றதுன்னு உங்க யாருக்கா தெரியுமா? முதல்ல அதுவும் ஞாபகம் இருக்கா? இல்ல அதையும் அப்ளிவேட்ல மறந்துட்டீங்களா எல்லாரும்? நமக்கு ஒரு ரிவ்யூ கண்டிப்பா தேவைப்படுது போல. எல்லாரும் பேர்ல எடுத்து கிளாஸ் ரூம்ல ஆப்போசிட் சைடுல நின்னுக்கும். இப்போ நீங்க பிளண்ட் ஆப்ஜெக்ட் நினைக்கிற அந்த பிளண்ட் ஆப்ஜெக்ட் நினைக்கிற டெக்ஸ்ட் புக்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஒருபோதும் மிஸ் செய்யல. இப்போ பிளேஸ் நில்லுங்க. எதில் நிற்கிறவங்க கையில இருந்து அந்த புக்கை நீங்க சம்மன் பண்ணி எடுக்கணும். அக்கியோவா சொல்றான் ஒரு வேலை. அக்கியோ தானா? நான் கூட என்னமோன்னு நினைச்சேன். Akio. That is not bad. இன்னும் அவ்வளோ மோசம் இல்லை. நீ ஒரு ஸ்விஃப்டான இல்லை, சீரமாக கற்றுக்கிட்டே. நான் நிறைய பொட்டன்ஷியல் பார்க்குறேன், ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் பொட்டன்ஷியல் இருந்து ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. பணம் தான். நீ அப்படியே நீ அவங்களே ரைவல் பண்ண போல. அண்ட் கிரிஃபண்டர் நீங்க பேசிக்ஸ் பார்த்த மாதிரி இது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு அழகா. நம்ம வந்து கொஞ்சம் வெளில போயிட்டு ஒரு எக்ஸ்கர்ஷன் போயிட்டு வரலாம் ஃப்ரெஷ்ஷார்ல. என் பின்னாடியே வாங்க எல்லாரும். அமோட்டன்ட்டியா அது ப்ரோ, அது இருக்குன்னு தெரியல, மறந்துடுச்சு. எதுக்காவது இருக்கும். ஆனால் இது ஆக்டிவா ப்ரோ, இதனால நம்மளுக்கு. வணக்கம் பர்ஃபெக்ட் கேமர் ப்ரோ. உங்களுக்கு கிஃப்ட் பண்ணது இவர் ப்ரோ, சீரியஸ் கேஸ்னு ஒருத்தர் ப்ரோ நேத்திக் பண்ணாரு. ஹாய் ப்ரோ, சாயந்தா சார் ப்ரோ. I've always found that fun goes hand in hand with mastery. அப்போவுமே ஃபன்னும் மாஸ்டரியும் ஒன்னா தான் போகும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். குடிட் பிளேஸ் கண்டிப்பா ஒத்துப்பீங்க. இதை better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm டெஸ்ட் போடுறதுக்கு ஒரு ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்றதை விட வேற என்ன வழி இருக்கு? அங்க போவோம் சார். நீங்க எல்லாம் விட்டா பில்டிங்கை ஒரே நாள்ல கட்டிடுவீங்க போல இருக்கே. பில்டிங் கட்டுறது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நாள் இவர்கிட்ட கொடுங்க, ஒரே நாள் கட்டி முடிச்சு. So why don't we have our new students start us off? நம்ம புது ஸ்டூடண்ட் ஏன் நம்மள ஸ்டார்ட் பண்ண விடக்கூடாது?
50 ல கொண்டு வந்து நிறுத்தங்க முடிச்சு. Very simply, cast Accio on one of the spheres. ஒரு ஸ்பியர் மேல Accio போடு. Your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible. வந்து உன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு தூரத்துக்கு ஸ்பியர் இருக்கணும். ஆனா ரொம்ப இழுத்தா வெளில வந்துரும். லவ் ஸ்பெல் ஓகே. நான் நால்புற தியரி பத்தி பேசிட்டு இருக்கலாம். ஆனா பிராக்டீஸ் தான் பெஸ்ட் ப்ரொஃபசர். எப்படி பண்ணனும் காமிங்க. Closer to the cast. Hold RT and press the scene. Okay. Accio. That's it. 20 ல கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கோம். 50 ல கொண்டு வந்து நிறுத்தணும். Splendid. நிறுத்திட்டாங்க 50 ல நிறுத்திட்டோம். அந்த மாதிரி தான் நிறுத்தணும் லாஸ்ட்ல. Very good. Stay focused. நன்றி பக்கேமன் ப்ரோ நன்றி. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing. ஆனா காம்படிஷன் இல்லாம ஒரு ஸ்போர்ட் இருக்க வாய்ப்பே இல்ல. நம்ம ஸ்டூடண்ட்க்கு நீங்க ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறீங்களா? Come on up. வாங்க மேல வாங்க. தானே தான கொடுத்துட்டா போச்சு. 350 கொண்டு வந்து. நீங்க ப்ளூ முன்னாடி மாதிரி and மிஸ் சொன்னா நீங்க ரெட் கிளியரா? ஓகேவா? ஓகே சார். Let us see this. Accio. Now, under. Happens to the best. Watch this. There we go. நான் போய் தள்ளி விட்டுறப்ப. Excellent control there. Here we go. எந்த இவங்க தள்ளி விட்டுறாங்க போல இருக்கே. That is how it's done. கூட எடுக்கலாம். 100 தான் வர முடியும் அப்ப கூட தோத்துரும். Accio. Quite impressive. 10 பாயிண்ட் தோத்துட்டேன். Let us make this a bit more இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்கலாம். இன்னொரு மேட்ச் இந்த வாட்டி கேட்கணுங்க நம்ம. இந்த வாட்டி 300 கொண்டு வந்து நிறுத்தணும். I mean 50 ல. I think we are well past interesting. நம்ம இந்த இடத்துல இன்ட்ரெஸ்டிங்ங்கறத தாண்டி வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். I'll say. Enough chatter. Focus. பர்சனல் போதும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு அந்த ஃபோக்கஸ் நல்லா தேவை. This round settles it all. இந்த ரவுண்ட் எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்ணு. Let us see this. Accio. உந்தர நல்ல வேலை உள்ளல. That's it. What's this? Yes! Not to worry. மறுபடியும் வந்துருச்சு. Bishop. வந்துச்சா? That is how it's done. அப்ப கூட நம்மளோட அதிகமா எடுத்துறாங்க. Accio. ஓகே. ஹாய் ப்ரோ ஜான்சினா ப்ரோ. வணக்கம் தமிழ் கேமிங் கிளிப்ஸ் ப்ரோ. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ கூட நம்ம லோடு கொடுத்துட்டா பின்னால் இருந்து மறுபடியும் வரலாம். ஆனால் திருப்பி இந்த கிளாஸ்க்கு போகிறது எல்லாமே வரும். சரி பண்ணா போயிட்டு. Very good, both of you. Well done. நல்லா பண்ணீங்க ரெண்டு. அப்படிங்களா? சரி திருப்பி பண்ணாமல் சொல்லுங்கள். லோட் கேம் கொடுத்துட்டு என்ன இந்த இதெல்லாம் திருப்பி பண்ண உட்காந்து ஸ்டோரி. ஓகே நந்தகுமார் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. வெல்கம் வெல்கம். கிளாஸ் டிஸ்மிஸ். உங்கள் பொருட்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வெளில கிளம்புங்க எல்லாம்.
Well done back நல்லா then. பண்ணாங்க. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. ஸ்ட்ரைட் Took லாஸ் me weeks to ரொம்ப ஈஸியா become proficient with Akio. அக்கியோல Took ப்ரொஃபஷன் weeks எனக்கு ரொம்ப for நாள் me to get anything right when I இங்கே வந்தப்ப transferred எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வந்தப்ப It எனக்கு gets easier. எல்லாத்தையும் I எனக்கு ரொம்ப promise. நாள் ஆச்சு. அது ஈஸி ஆயிடும். That's good to hear. கேடுக்கு It's a lot நல்லது to தான். take in all at once. எல்லாம் To உடனே நான் put தேக்கிறது it கொஞ்சம் lightly, ஹாய் ஸ்டெல்த் ப்ரோ I ரைட்லயே remember how I felt when I first நான் arrived. ஃபர்ஸ்ட் வந்தப்ப I எப்படி transferred here from இருந்தேன்னு எனக்கு Wagadu தோணுச்சு. just before my 4th year. நான் உகாடுல தான் வந்தேன் My ஃபர்ஸ்ட் mother இயர் received முன்னாடி. an offer to teach divination here. என் அம்மாக்கு இங்க Before டிவினேஷன் I டீச் பண்ண ஒரு ஆஃபர் We இருந்துச்சு. had left Uganda தெரிஞ்சதுக்கு and முன்னாடி halfway நாங்க around the உகாண்டா world விட்டு at a இங்க new school in பாதி a வழி new வந்துட்டு country. இருந்தோம் ஒரு புது கண்ட்ரில புது ஸ்கூலுக்கு. உகாண்டா Is எவ்வளவு Wagadu much bigger than Hogwarts? உகாண்டா ஹாகர்ட்ஸோட Wagadu பெருசு. School of உகாண்டா Magic ஸ்கூல் is ஆஃப் the மேஜிக் தான் largest வந்து wizarding school in the world. இருக்காம So, தெரியல. yes, உகாண்டா ஸ்கூல் தான் இருக்கிறதுலே bigger than பெருசு Hogwarts. மேஜிக்ல. அதனால But it ஹாகர்ட்ஸோட never பெருசு seemed தான். intimidating or overwhelming ஆனா to அது me. இன்டிமிடேட்டிங்கோ ஓவர் It வெல்மிங்கோ always இல்ல. felt அது like எப்பவுமே home. ஹோம் வீடு மாதிரி இருந்துச்சு. அப்ப ஹாகர்ட்ஸ் அப்படி Is Wagadu இல்லங்கறீங்க. a castle like Hogwarts? உகாண்டா ஒரு கேசல் It ஹாகர்ட்ஸ் மாதிரி. suggests mountains of அது the வந்து moon. மவுண்டன் ஆஃப் த மூன். It is not so much a castle castle இல்ல. as a beautiful edifice carved out of the mountainside. மவுண்டன் சைடுல கார் I பண்ண பியூட்டிஃபுல் remember the எடுத்து. first time I saw it. நான் பார்த்த The முதல் mist ஆட்டு எனக்கு was ஞாபகம் so இருக்கு. thick, I could hardly make out anything at all. மிஸ்டர் ரொம்ப திக்கா And இருந்தாலும் then எனக்கு அவ்வளோ it எதுவுமே just தெரியல. materialized before me. This அப்புறம் அது என் முன்னாடி ஒரு enormous மெட்டீரியலைஸ் school ஆச்சு. that ஒரு seemed to be உருவமா வந்து floating நின்னுச்சு. in midair. காத்துல பறந்துட்டு இருந்த ஒரு ஸ்கூல் ஸ்கை ஹை ஸ்கூலுங்க அது ஸ்கை ஹை ஸ்கூல். வணக்கம் பிரவீன் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ. 18 hours ஓ 18 hours ஓகே 10 hours ன்னு படிச்சேனா 18 hours ஓகே ப்ரோ ஓகே. This may seem an odd question. இது கொஞ்சம் but is விசித்திரமான magic கேள்வியா the இருக்கும். same there as ஆனா it is மேஜிக் here? இங்க மாதிரி தான் அங்கே சேமா? Mostly yes. மோஸ்ட்லி ஆமா. But I did have to learn how to use a ஆனா wand இங்க when I வந்தப்ப நான் arrived வாண்ட் here. எப்படி யூஸ் பண்ணனும் கத்துக்க Hardly வேண்டியதா anyone இருந்துச்சு. at Wagadu uses one. உகடல யாருமே அவ்வளவு யூஸ் பண்ண மாட்டோம் வாண்ட். You can cast spells without a வாண்ட் இல்லாம wand. உங்களால Oh, ஸ்பெல் yes. போட முடியுமா? கண்டிப்பா. I find டம்பிள்டோரே wandless போட்டுருக்கு. magic to be much more வாண்ட்லெஸ் மேஜிக் instinctive. ரொம்ப இன்ஸ்டிங்க்டிவா இருக்கும் Not நான் to ஃபீல் mention பண்றேன். quite convenient if one is without their wand. கன்வீனியன்ட் கூட I ஒருத்தர் must வாண்ட் இல்லாம admit, இருந்தாங்க. however, நான் அட்மிட் that I பண்ணேன். am growing quite fond of using a நான் wand. வாண்ட் யூஸ் பண்றது நல்லா Seems சந்தோஷப்படுறேன். very அது ரொம்ப டிராமாட்டிக்கா dramatic. இருக்கும் இருக்கும். It's nice to learn about another wizarding இன்னொரு school. விசிட்டிங் ஸ்கூல் Thank பத்தி you கத்து for நல்லா தான் asking. இருந்துச்சு. கேட்டதுக்கு I நன்றி. do miss Wagadu. நான் உகாடவை மிஸ் But I'm பண்றேன் தான். glad to be here at ஆனா இங்க Hogwarts. ஹாகர்ட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு நான் சந்தோஷப்படுறேன். I think Professor Ronan wants to talk ப்ரொஃபசர் to me. ரன்னன் உங்ககிட்ட பேசணும்னு Better not நினைக்கிறேன். keep him waiting. அவரை வெயிட் பண்ண வைக்கலாம். Until next time. அடுத்த வாட்டி வரைக்கும். Of course, you can use A word, Akio if you would. if you're so inclined. You wanted to speak with me, என்கிட்ட Professor? பேசணும்னு சொன்னீங்களா I did. ப்ரொஃபசர்? ஆமா. I trust your first charms lesson. ஃபர்ஸ்ட் lived up சாம்ஸ் to லெசன் ஒன்னு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வரைக்கும் Well, வந்துச்சா? an outdoor ஒரு competition wasn't அவுட்டோர் exactly the காம்படிஷன் lesson I was நான் expecting, எதிர்பார்த்த sir. எக்ஸ்பெக்ட் What லெசன் charm இல்ல. is there in the expected? எக்ஸ்பெக்டட் Miss என்ன Onai சாம்? is a சாம்ஸ் talented சாமா? witch. Take it மிஸ் in ஒன்னாய் ஒரு stride. டேலண்டடான One சொன்னீங்க. often gains the most from the battles one has lost. Of course, இறந்த Professor. பேட்டில் இருந்தா நீங்க It நல்லா was a கத்துக்க challenging முடியும். match. கண்டிப்பா ப்ரொஃபசர் Onai சேலஞ்சிங்கான is மேட்ச். always a fierce மிஸ் competitor. ஒன்னாய் எப்பவுமே ஒரு ஃபியர்ஸ் Though I காம்படிட்டர். sense that she is a bit ஆனா அவங்க கொஞ்சம் லேட்டா distracted of late. டிஸ்ட்ராக்டடா இருக்காங்கன்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside கண்டிப்பா of the ordinary ப்ரொஃபசர் வீஸ்லி curriculum. உங்க ப்ரொஃபசர் வந்து Expect உங்களுக்கு to hear from me ஆர்டினரி soon இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வெளில கொடுக்க regarding a சொல்லியிருக்காங்க. special assignment that I am சீக்கிரமா நீ என்கிட்ட preparing கேட்பேன். for நான் you. உனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் அசைன்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன். அது நீ என்கிட்ட கேட்ப சீக்கிரமா. ஓகே ஸ்பெஷல் அசைன்மெண்ட் எல்லாம் பண்றாங்க நமக்கு. ஜாம்ஸ் கிளாஸ் அவனோட ரூம்ல நான் அவனுக்குள்ள போறேன். Hello there. You're the new student, நீ aren't தானே you? புது ஸ்டூடெண்ட்? ஆமா நான் தான். Madam Scrivener. Oh, And nice then the to see werewolves you, my joined the young goblins friend. in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my நான் goodbye சொல்ல goodbyes. I மாட்டேன். shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fine. யார் nice. Minister of Magic The ன்னு சண்டை bold போடுறீங்க? attack. Was Hi, the bro. Minister of Karthik Boot Raj, or bro. the Hi, Minister bro. of Flack? Stop it, Peeves. You'll get us நிறுத்து in ப்ளீஸ். நீ trouble. நம்மள In பிரச்சனை trouble மட்டும் you will be, but you can't give Peeves a smack. She இங்க says பிரச்சனை it's ஆனா a Peeves boot, அடிக்க and he முடியாது. says it's a flack. Peeves, enough. போதும் You'll get பீஸ். us all நீ to எங்க எல்லாரும் detention. டிடென்ஷன்ல மாட்டி விட்டுற போல இருக்கு. And you're both wrong anyway. நீங்க ரெண்டு பேரும் It was தப்பா தான் இருக்கீங்க. Hephaestus அது Gore. It எஃப்எஸ்எஸ் wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. இதுதான் ப்ரொஃபசர் பிளாக்கா? யார்ல ப்ரொஃபசர் பிளாக்? இது
அதாங்க பீஸ் பிரச்சனை கொடுப்போம் நம்ம எல்லாரும். ஒரு யூனிக்கான क्वेश्चन मार्क வருதா? ஓகே, ரெண்டாவது क्वेश्चन மார்க் இங்க. Can equal to 2. Okay. Okay. சரி ப்ரோ, இப்போ 2 ஓகே, அதுக்கு என்ன பண்ணுறது? யூனிக் equal to யூனிக்காக தானே இருக்கணும் இல்லையா? கதா பக்கத்தில் இருக்கிறது யூனிக்கானே இல்லையா ப்ரோ? அது எப்படின்னா யூனிக்கான இருக்குது? வணக்கம் ப்ரோ ராமசன், வணக்கம் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ராஜா ப்ரோ. கதவு கிட்ட இருக்கிறது ஒரு வேளை இதில் யூனிக்கான வச்சு சொல்கிறீங்களா? ஓகே, யூனிக்கான வச்சாச்சு ப்ரோ. அதான் யூனிக்கான் வச்சாச்சு. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. நான் யோசிச்சிருக்கேன், எங்க ப்ரோ பார்ப்பேன்.
இந்த ஹாகர்ட்ஸ் legacy bro இந்த கேம் 2 + 0 + 3 5 ஓகே ரெண்டாவது யூனிகான் ஆனா அந்த கதவுல ஆனா யூனிகான் இந்த இதுலயும் இருக்கேன் bro அதான் தெரியல இங்க இருக்குமோ ஆமா மாத்தி பாப்பாங்க இதுவும் இல்லையா டூ கோட்டுங்கிறீங்க அது வச்சா தான் கரெக்டாக வச்சா தான் மியூசிக் வருது போலங்க வந்து 7 இது பல்லி ஆறு ஓகே ஆமாங்க திறந்துச்சு ஆமாம் ப்ரோ 0 வந்து நன்றி ப்ரோ சோல்ஜர் பிகே ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ பல் பவின் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ 0லேருந்து கணக்கு பண்ணலாம் 1லேருந்து கணக்கு போட ரிவர்ஸை கூட கணக்கு போட பார்த்தேன் அந்த 1லேருந்து ஃபைன் டியூவலிங் க்ளவுஸ் டெஸ்டல் மவுண்ட் சிலையை வச்சுருக்கீங்க பெரிய டெஸ்டல் மவுண்ட்டே இருக்கீங்க சிலையில் டெஸ்டர் மண்டோட இந்த ரூமில் ஒரே டெஸ்டராக இருக்குது Lumos. Accio. Revelio. Woolly jumpers are a nightmare for getting in the trunk. நன்றி ப்ரோ நன்றி ப்ரோ ஆமாம் ப்ரோ இதில் ஸ்னேக் இருக்கா என்ன ப்ரோ அது ஸ்னேக் இல்லை ப்ரோ அது ஸ்னேக் தானே அது மூத்தலை தானே ஆயிட்டான்னு நினச்சேன் அது கொஞ்சம் ஒலிக்குது Accio. Levioso. ஏதோ ஃபீல்டு கைட் பேப்பர்னு கிடச்சிருக்குது சூப்பராக இருக்காது நியூ காஸ்டியூம் போடுங்க ஏதோ அப்புறம் போடணும் எங்கே போடணும்னு மறந்துச்சு
ஓகே ப்ரோ சரி ஓகே ப்ரோ புதுசா க்ளவுஸ் வந்துருக்கு அதுக்குள்ள ப்ரோ இங்க ஏதோ வந்துச்சு ஆனா எதுவும் நம்ம காமிக்கல இப்போதைக்கு அந்த ரெட் அப்புறமா வந்து இதுக்கு மாற்றிப்போம். ஆமாம் ப்ரோ, டீலக்ஸ் எடிஷன் தான் ப்ரோ. இப்போதைக்கு இது வைப்போம், அப்புறமா நம்ம வந்து இதுக்கு மாற்றிப்போம், அந்த லெஜெண்டரி அப்பியரன்ஸ் மாற்றிப்போம். அடுத்த ஸ்டோரி என்னன்னு பார்த்துருப்போம். இருக்கு ப்ரோ, அந்த சில காஸ்டியூம்லாம் கிடைக்கும். அதுக்கு சில காஸ்டியூம் கிடைக்கும், ஒரு வால்பேப்பர் கிடைச்சிது. அண்ட் அந்த ஹவுஸே உங்களுக்கு இதில் வந்துடும் ப்ரோ. அந்த நீங்கள் அங்கே போட்ட ஹவுஸ் பாண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு இங்கே வரும். நீங்கள் இதில் தனியாக க்ரியேட் பண்ணனா கூட அதே இங்கே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்? அதுதாங்க அஸ்ட்ரானமி டவரா. படம் பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே இந்த அஸ்ட்ரானமி டவர் தெரிஞ்சிருக்கும் தான் நினைக்கிறேன். சரிங்க மேடம். Anyone been into Albie Weeks' shop lately? I'm always looking for him to go to sleep. இந்த வீக்லி ஷாப் யாரை பாருங்க, எப்பவுமே எக்ஸிட் தெரியும். இன்னும் நான் ஏன்டா பிடிக்கணும் வைத்தியம். படம் பார்த்தாங்க வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். ஸ்னேப் டம்பிள்டர் இங்கே தான் உள்ள ஒரு படத்தில். இந்த இடம்னே சொல்லலாம். இந்த மாதிரி நம்மளும் பறக்கலாங்க இந்த இடத்துல. அவங்க மெயின் மிஷினில் போயிட்டு அந்த பறக்கிறத முதல்ல கண்டுபிடிக்கும். என்ன இங்கே ஒரு வழி இறங்குது. ஹாரி பாட்டர் இங்கே தாங்க ஒளிஞ்சுன்னு பார்த்துட்டு இருப்பான். ஹாரி பாட்டர் இங்கே ஒளிஞ்சுன்னு தான் பார்த்துட்டு இருப்பான் டம்பிள்டோர் ஸ்னேப் கொள்றது. நிச்சயதாக பறக்குதான்னு பார்த்துக்கலாம். I've always said that travel. அப்சர்வேட்டர் அதான் ப்ரோ, அதான் நினைக்கிறேன்.
இங்கே போவோம் லைப்ரரிக்கு போயிட்டு அங்கேருந்தே போவோம். நீங்கள் மொபைல் ஹாரி பாட்டர் கேம் ட்ரை பண்ணுங்க. ஆகஸ்ட் மிஸ்டி சேம் அப்புறம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் ட்ரை பண்ணதில்லை. Accio. இந்த மியூசிக் அது செம்மையாக இருக்குங்க. மேலே அப்புறம் சச்சின் ப்ரோ ஒரு வாட்டி இந்த பசில் கொடுக்க போகிறீங்களா நீங்கள்? 1 2 3 4 5 6 ரெண்டாவதுங்க Revelio. அதை திறக்கணும். நம்ம இப்படி போகணும். அதுதான் திறந்து உள்ள போகணும்னு நினச்சிட்டேன். அங்கே ஸ்பைடரும் அது பசில் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அப்புறம் இன்னும் ஸ்பைடரும் இன்னொன்று வந்து இது அந்த பாம்பு மாதிரி இருந்தது. ஆனால் அந்த இன்னொரு இது லாக் பின்னாடி இருக்கு. அது எப்படி ஒம்புறதுன்னு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். What about the room, Professor? அந்த ரூம் பற்றி சொல்லுங்க ப்ரொஃபஸர். நானும் அதான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். டி மேபி நீ எனக்கு உதவி பண்ணலாம். Oh, excuse me. டீக்கு எக்ஸ்கியூஸ் கொடுங்க. பை பை. There you are. நீ வந்துட்டியா? வந்துட்டே. I trust your first classes went well. First class நல்லா போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா தான் போச்சு. I heard as much from Professors Hecate. ப்ரொஃபசர் ஹெக்கட் அண்ணன் கூட அதே தான் சொன்னாங்க. Professor Fig taught you quite a bit. ப்ரொஃபசர் ஃபிக் நீ வரதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு போல. I'd wager there's a good deal more to your travels here than இங்க உன் டிராவலுக்கு இன்னும் நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு சொன்னதோட அண்ணா அப்படிதானே? இல்ல Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. ஒரு ஸ்ட்ரீலர்ல Regardless, you must continue to build upon what you நீ என்ன கத்திட்டியோ அதை பில்ட் பண்றது. I've asked your professors to help hasten your progress. ப்ரொஃபசர் கிட்ட ப்ரோக்ரஸ் ஸ்பீடா பண்ண சொல்லிருக்கேன். ஒரு அசைன்மென்ட்லாம் கொடுத்து. Professor Ronan did mention something. Professor Ronan அதை பத்தி ஏதோ சொன்னாரு. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily. Professor Ronan இப்ப உடனே வெளில மீட் பண்ணாரு ஃபர்ஸ்ட் அசைன்மென்ட் கொடுத்து. Regarding the trip to Hogsmeade, Hogsmeade-க்கு நான் முன்னாடி போறேன்னு சொன்னேன்ல. We've arranged to replace the supplies lost on your way. நீ வழியில அந்த சப்ளை ரிப்ளேஸ் பண்ண முடிவு பண்ணிருக்கோம். Recipes and spellcrafts. Seed percentage spellcrafts சேர்த்து. And நன்றி Mr. ப்ரொஃபசர். Ollivander will connect you with the perfect. And Mr. Ollivander உங்களுக்கு உங்க பெர்ஃபெக்ட் வாண்ட கொடுப்பார். Classes well with a borrowed wand. நீங்க உங்க கிளாஸ் நல்லாவே பண்ணிருக்கீங்க borrowed wandல. With your own wand to be far superior. ஆனா நீங்க உங்க வாண்ட்ல பண்ற மேஜிக் இன்னும் சுப்பீரியரா நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க. Can you tell me more about the potion? Potion கடை பத்தி இன்னும் சொல்றீங்களா ப்ரொஃபசர்? ஜேபிபினோட potion. அவங்க கிட்ட நிறைய potion ingredients இருக்கும். ஆனா ரெசிபி அவங்க ரேரா தான் ஸ்பெல் பண்ணுவாங்க. ப்ரொஃபசர் உங்களுக்காக தனியா அந்த சில ரெசிபிஸ் வச்சிருந்ததுக்கு சொல்லிருக்காரு. I've never heard of a spellcraft before. Spellcraft இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டது இல்ல ப்ரொஃபசர். என்னது அது? Is a recipe of sorts used when conjuring objects. Spellcraft வந்து ஒரு ரெசிபி மாதிரி. Explain more
about them when you begin ஆப்ஜெக்ட் working கான்ஜர் with பண்றப்ப அது யூஸ் பண்ணுவோம் transfiguration magic. நீங்க டிரான்ஸ்ஃபிகரேஷன் மேஜிக் பண்றப்ப நான் உங்களுக்கு அது இன்னும் நிறைய சொல்றேன் ஓகே There's an Ollivanders in Hogsmeade. ஒரு ஆல்மில்ல ஒரு ஆலிவெண்டர்ஸ் இருக்கு Familiar ஆமா with the shop in Diagon Alley. மோஸ்ட் பீப்பிளுக்கு வந்து டைகன் அலில அந்த ஃபெமிலியர் இருக்காது Mr. நல்லா தெரியும் Ollivander is a genuine okay, bro, craftsman and highly skilled wand maker. ஹாக்ஸ்மீட்ல ஒன்னு I இருக்கு trust no டைகன் one அலில else to எல்லாருக்கும் turn தெரியும் ஆனா his இங்க way. பக்கத்துக்கு நல்லதுதான் அவர் வந்து வான் பண்றதுல நல்லா சூப்பரா பண்ணுவாரு அவரை தவிர நான் வேற யாரையும் நம்ப மாட்டேன் வாண்ட் கொடுக்கிறது ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ I'm Well, eager to get to நான் Hogsmeade. ஹாக்ஸ்மீட் பக்கம் Very தயார் well. ரெடி ஆகிறேன் I'd like you to make your first visit to the village with a நீ உன் class. கிளாஸ்மேட்டோட முதல் Help you get your விசிட் போனா bearings. நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. உனக்கு அவங்க சப்ளைஸ்க்கு உதவி பண்ணுவாங்கன்னு நம்புறேன் செபஸ்டியன் சாலோ இல்லை நட்சே ஒன்று செபஸ்டியன் வந்து இவன் நினைக்கிறேங்க ஸ்லிதரன் நினைக்கிறேன் கிரிஃபண்டாரும் ஸ்லிதரும் முதல் அடி பண்ண எனக்கு அது நம்ம நாட்டியோட பழமா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க யார் கூட போகலாம் செபஸ்டியனா நாட்டியா எனக்கு ரொம்ப நாட்டி கூட போகலான்னு தோணுது நாட்டி தான் கொஞ்சம் நல்லா பேசின பாருங்க செபஸ்டியன் கொஞ்சம் கிண்டல் பண்ணணும்னு தோணுது நாட்டி கூடயா போகலாம் I'd like to go with Natty. நாட்டி கூட Excellent choice. நல்ல சாய்ஸ் Miss Onai is one of our most talented மிஸ் students. ஓனாய் வந்து எங்களை ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டேலண்டட் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் அவங்களுக்கு அந்த ஏரியா She'll தெரியும் keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. அவனை விக்டர் கூட அன்டிசேபிள் வழியில் வராமல் பார்த்துப்பாங்க கூட அவன் ஒரு லோக்கல் ஆள் அவனை அவாய்ட் பண்ணுறது தான் அவனே அவன் அசோசியேட்டும் Theophilus Harlow. அவனே அவன் அசோசியேட்டும் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது முக்கியமாக அவன் ரைட் ஹேண்ட் assignment, your friend will meet you at the castle doors. நீங்கள் ப்ரொஃபஸர் ரோனன் அசைன்மெண்ட்டை முடிச்ச அப்புறம் அவன் உன்னை கேசலில் மீட் பண்ணும் பேஸ் பண்ண வேணாம் நீ வேலையை சீக்கிரம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் 3 பேரும் 3 ப்ளூம் ஸ்டிக்கில் பட்டர் பியர் என்ஜாய் பண்ணலாம் பட்டர் பியர் எனக்கும் உனக்கு கிடைக்குமா ப்ரொஃபஸர் நானும் ஒருத்தன் விளையாடிட்டு இருக்கேன் இங்கே கேமா அசைன்மெண்ட் வந்து டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் ஓகே எது குச்சான்னு எனக்கே தெரியலங்க Ah, there you are. அது லாக்ல இருக்கு அதை முடிச்சிட்டு நம்ப முடியும் You have a new spell to teach me, Professor. ஓகே ப்ரோ Indeed I do. நீங்க எனக்கு ஒரு ஸ்பெல் சொல்லி தர exceedingly பாருங்க useful one at that. அண்ட் அது நல்ல The யூஸ்ஃபுல்லா mending இருக்கும் charm, இதான் மெண்டிங் reparo. ரிப்பேர் Fixes பண்ணி things right up. உன்ன Makes a விஷயங்களை broken சரி object பண்ணு good as new in the blink of an eye. உடைஞ்சு போன ஒரு பொருளை வந்து It ஒரே seems as மாதிரி if that might come in handy. அது More உதவி பண்ணும் frequently than one would imagine. ரொம்ப நல்ல As ஃப்ரீக்வெண்டா Professor Weasley mentioned, I am not the only Professor one who Weasley will be mentioned teaching பண்ண you மாதிரி spells outside of class in an effort to catch you up with நான் your மட்டும் உனக்கு வெளில peers. ஸ்பெல் சொல்லி A தரும்போது number of எல்லாரும் your சொல்லி தருவோம் professors have agreed to do so as well, but first, Professor each நிறைய shall பேர் ask பண்ணுவாங்க. that you complete a few ஆனா preliminary முதல்ல எல்லாரும் tasks வந்து to hone your உன் magic. மேஜிக்ல கொஞ்சம் I ப்ரிலிம் have டெஸ்ட் பண்ண arranged சொல்லுவாங்க some for today. நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் See அரேஞ்ச் them பண்ணியிருக்கேன் through and then report back to me. அதை பார்த்துட்டு வந்து எனக்கு We will ரிப்போர்ட் have பண்ணு you casting reparo நீ in சீக்கிரமாவே no time. ரிப்பேர் போட ஆரம்பிச்சிருவேன் Why must I first complete நான் ஏன் tasks டாஸ்க் to learn கம்ப்ளீட் பண்ண repair? ரிப்பேர் No கத்துக்க lesson or lecture can எந்த compare to லெசனும் first-hand லெக்சரும் வந்து experience. ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு And ஈக்குவலா these வராது tasks should provide you with And just இந்த that. டாஸ்க் அதெல்லாம் உனக்கு Such முதல்ல கொடுக்கும் experience is இந்த invaluable எக்ஸ்பீரியன்ஸ் when இன்வேல்யூபிள் mastering any ஒரு new புது bit of மேஜிக் magic. கத்துக்கிறப்போ ஓகே எல்லாத்தையும் உடைக்க சொல்ல போறீங்க தானே I'll start on the task நான் right இப்போ away, டாஸ்க் Professor. ஆரம்பிச்சிடுறேன் உடச்சிட்டு அது தானே This is the right area. சரியான Wonder where the flying page is. ஃப்ளைங் பேஜ் எங்க இருக்கும் Accio. Got it. A flying page must be around here somewhere. If only a new student. Brilliant. கண்டுபிடிச்சு நான் கூட இதை உடச்சிட்டு வான்னு சொல்லுவான்னு பார்த்தேன் I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. Revelio. பைவன் ஃபவுண்டன் ஓகே இதான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபிகரேஷன் கவுட்டோட ஃபவுண்டன் வந்து
ஒரு லைக்னஸ் ஆஃப் விவன் இருக்கான் இது மேலே. அண்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்க்கு எதிராக ஒரு ரிலாக்ஸிங்கான பிளேஸ். ரூமர்ஸ் கான்ட்ராக்டியாக இருந்தாலும் இது வந்து சார் கார்டுக்கான ஆரம்பிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து வைவன் ஆஃப் வைகி இல்லைங்கிறாரு. அந்த லைவ்ல நைட்டே வெட்டினது இல்லைங்கிறாரு. அந்த சிலையே இல்லைன்னு சொல்கிறார். I completed the assignments, அசைன்மெண்ட் முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. Marvelous. சூப்பர். You clearly know your உனக்கு way பேசிக் around சாம் basic பக்கம் வழி நல்லா charms. தெரியும் போல. Let வணக்கம் us சீரியஸ் give the கேஸ் ப்ரோ. old mending charm a try பழைய then, மெண்டிங் shall சாம்க்கு we? ட்ரை கொடுப்போமா? Remember to be deliberate in your டெலிபரேட்டா pronunciation and தெரிஞ்சுக்கோங்க. movements. எனர்ஜைசேஷன் I want மூவ்மெண்ட்ஸ். to see some vigor. எனக்கு கொஞ்சம் விகர் Now, பார்க்கணும். இப்போ wand at வாண்ட the ரெடி ready. பண்ணிக்க. Yes, sir. இதோ. என்னங்க சார் வாண்ட்? Remember, your wand is a conduit வாண்ட் வந்து ஒரு for your கான்டென்ட் ஆஃப் magic. மேஜிக். அது நம்மக்கிட்ட வர்றதுக்குள்ள நம்ம இது பண்ண போல. என்ன மட்டும் முதல்ல ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். That's it. Very good. நல்லது. If you would like to practice mending something, எதாவது have a mend go பண்ண with வைக்கிறேன்னா? that broken statue in the alcove by the water. தண்ணி இருக்கு. broken It statue. allegedly symbolized அது heartbreak. ஹார்ட் பிரேக் சிம்பிளைஸ். Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. ஒரு ஜில்டட் வருது ரொம்ப அக்யூரேட்டா இருக்குன்னு சொல்லி அதை உடச்சிட்டான்னு நினைக்கிறேன். ரைட்டு. எவனோ காதலர் பண்ண வேலை. Repairer. Nicely done. நல்லா Works பண்ண. like a charm, doesn't it? நல்லா வேலை செய்தில்ல. லவ் போயிடுச்சுன்னு அழறீங்க. இதை கடுப்பாகி ஒரு லவ் பண்ண ஃபெயிலியர் ஆனால் உடச்சிட்டானே. நல்லது. இப்போ நம்ம மிஷின் நல்லா கேச்சோம். I'm not entirely in agreement. I wish there was something I could do to stand up to the headmaster. Likely best to keep my head down till I finish up here. My parents were thrilled to hear that Black was being put in charge. Our families have been friends for centuries. Oh, friends family friend. Hi bro, Bhubaneswaran bro. Black children charge போட்டு என்ன பண்ண நினைக்கிறாங்க? அவனுக்கு தான் பசங்களே பிடிக்காதுங்க. Black மேல அவ்வளோ கிடக்குங்க. நல்ல ஏதோ பேர் இருந்துச்சு. கெட்ட பேர் மாதிரி இருந்துச்சுங்க ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. நட்டு ஜன் வணக்கம் ப்ரோ. Lenora Everly. Hello. I don't believe we've met. நம்ம மீட் பண்ண மாதிரி இருந்தோம். Hello. I'm Lenora. நான் Lenora. Pardon me. நான் டிஸ்ட்ராக்டடா இருந்தேன். என்ன மன்னிச்சிடுங்க. ஓகே. Everyone thinks I'm utterly எல்லாரும் நான் வந்து கொஞ்சம் பைத்தியம். Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. நான் இந்த பெயிண்டிங் தான். நான் இதுக்கு முன்னாடி நோட்டீஸ் பண்ணதே இல்ல. அது ஒண்ணுமே Hogwarts. And Hogwarts எனக்கு தெரிஞ்சா empty frame doesn't appear for no reason. empty frame திடீர்னு வராது. இதுக்கு இன்னும் ஏதோ அதிகமா இருக்கு. ரெபெலியா போட்டு பாருங்க. Have you gained any insights about the painting? இத பத்தி ஏதாவது நீங்க தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்களா அத படிக்கிறப்ப? I discover that casting Lumos has an effect. Lumos போட்டா இதுல ஏதோ எஃபெக்ட் இருக்குன்னு தெரியும். ஆனா அடுத்து என்ன பண்ணனும்னு எனக்கு தெரியல. Are there any other empty? இந்த மாதிரி ஏதாவது empty painting இருக்கா இன்னும் இந்த ஸ்கூல்ல? இருக்கு சிலது இருக்கு. இந்த இடமே எனக்கு ஏதோ ரிடில் மாதிரி இருக்கு உண்மையை சொல்லணும்னா. If I can work out the riddle of நான் அந்த ரிடில் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா மத்தது என்ன பண்ண தெரியும். As good a place as any to begin. ஆரம்பிக்கிறது நல்லா இருந்தான்னு நினைக்கிறேன். If I have the time, I may look. நான் டைம் இருக்கப்ப நான் பார்க்கறேன். இது இன்ட்ரஸ்டா இருக்கும் நினைக்கிறேன். நான் brains ரொம்ப நேரமா போட்டு தோச்சிட்டு இருக்கேன். என்னோட உனக்கு லக் இருக்கும் நம்புறேன். இப்போ வரைக்கும் நீங்க Do come and find me if you stumble on. எனக்கு நல்லா தான் போய் வரேன். எனக்கு நல்லா தான் போய் சூப்பரா. அந்த பக்கம் தான் போகணும். இது பெயிண்டிங்க்கா அந்த இதுக்கு போயிடுச்சு போல. மறுபடியும் இதை ட்ராக் கொடுக்கணும். நான் வாண்டை வாங்கிட்டு வந்து அப்புறமா பெயிண்டிங்கை பார்க்குறேன்க்கா. கம்மி பண்ணுங்க ப்ரோ. நீங்கள் ஏதோ நினச்சம் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஓகேவா பார்த்துருங்க ப்ரோ.
Hello, looking for me? என்னதான் தேடிட்டு இருக்க? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. நான் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண கல்லன. இல்ல. Professor Weasley tells me that you need Professor to Weasley சொன்னாரு நீ ஹாக்ஸ்மீடுக்கு போணும். You must be eager to have your own things. One things மாதிரி உனக்கு வேணுங்க நீ கேர் அப்ப நினைச்சேன். And village பார்க்கிறதுக்கு. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? எல்லாருக்கும் ஹாரி I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. நான் உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரேட் ஹாக்ஸ்மீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குறேன். நமக்கு ஓகே ப்ரோ இப்போ கம்மி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கரெக்டாக நினைக்கிறேன். நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் ஹாரி பாட்டர் தானே ப்ரோ. ஆனால் எனக்கு இவரையும் பிடிக்கும். அது சீரியஸ் பிளாக் பிடிக்கும். அப்புறம் வேர்வுல்ஃப் சூப்பராக இருக்கும். ஓகே ப்ரோ ஓகே. I was glad Professor Weasley asked me Professor to Weasley உன்னை கூட்டு போக சொன்னதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். I had planned to extend an invitation. நானே உன்னை கூப்பிடணும்னு நினைச்சேன். நீ ஒரு பட்டர் பியர் என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் வில்லேஜ்ல. The timing of Professor Weasley அவளோட நேரம் பெர்ஃபெக்ட்டா இருந்துச்சு. நான் உங்களை சூஸ் பண்ணனா அவங்க உங்களை கூப்பிட்டுருக்க மாட்டாங்க. நான் தான் உங்களை கூப்பிட்டேன். I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air. சொல்ல முடியல ஃப்ரெஷ் ஏர் வந்து மூச்சுறது எவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னு. இந்த ஏன்ஷியன் எலக்ட்ரிக் கிளாஸ் எடுத்தது ஏன் தப்பு தான். I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who. ஆனா நீ எலக்டிவ்னு கட மாட்டேன். உங்க அம்மா தான் உனக்கு அதை எலக்ட் பண்ணி விட்டாங்க நீ எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டேன்னா. உங்க அம்மா இந்த ஸ்கூல் டீச்சர் இல்ல. ஹாக்ஸ்மீட் அழகா இருக்கும் இந்த காலத்துல. Everyone will tell you to visit at Christmas. எல்லாரும் உன்னை கிறிஸ்மஸ் விசிட் பண்ண சொல்லுவாங்க. A few times of year I would rather be him. ஆனா அந்த நான் என் வீட்டுக்குள்ள இருக்கேன்னு நினைக்கிற சில டைம்ல அதுவும் தெரியல. கோல்ட் அவ்வளோ பிடிக்காது அப்படிதான். கோல்டை பற்றிலாம் கவலை இல்லை. ஆனால் கொஞ்சம் யூஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆச்சு. நான் ஸ்னோ பக்கம் தான் வளரல, தனியாக இந்த மாதிரி சம்மர் இடத்துல தான் வளர்ந்தேன் மலையில். இங்கே வா, இங்கே என்ன இருக்கு? நான் இந்த ஏரியாவில் எப்பவுமே லேசிங் ஃப்ளை ஸ்பாட் பண்ணுவேன். அதுக்கு என்ன ரொம்ப ஸ்பெஷல்? அது பார்க்கறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அதை ஸ்டூ பண்ணால் அதை நீ போர்ஷன் மேக்கிங் கூட யூஸ் பண்ணலாம். என்ன பூ ஹார்ன் அடிக்குது? என்ன அந்த பூ ஹார்ன் அடிக்குது? அதை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லாமல் போறீங்க. Forbidden Forest அந்த பாரு ஹிப்போகிரிஃப். I wonder if something startled them. அங்க ஏதோ ஸ்டார்ட் பண்ணி that hippogriffs had been spotted nearby. ரூமர்ஸ் கேட்டேன் ஹிப்போகிரிஃப் பக்கத்துல இருக்குன்னு ஸ்பாட் பண்ணாங்க. பாப்பி ஆல்ரெடி ஹிப்போகிரிஃப் பார்த்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா பார்த்திருப்பான். எல்லாமே அப்படியே பேர் கூட வச்சிருப்பாங்க. பேர் வச்சிருப்பாங்க. அதுதான் Forbidden Forest. அது ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு ஆஃப் லிமிட். நேம் சொல்ற மாதிரி. Why is it off limits? ஏன் ஆஃப் லிமிட்? The professors claim it is too dangerous. ப்ரொஃபசர் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ்னு சொல்றாங்க. அது Forbidden கூப்பிடுறது இன்னும் அலூரிங்கா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது இருக்கு ஹாக்ஸ்மீட், அந்த கிறிஸ்தாண்டி அந்த ரூயின் அந்த பக்கமா. வாங்க Forbidden Forest குள்ள போயிட்டு வரோம். ரைட். போமுல்ல போ. அப்புறம் பார்க்கலாம். நம்ம கேம் பிளே எப்படி கொண்டு போகலாங்க? நல்ல விசாராக கொண்டு போகலாமா, கெட்ட விசாராக கொண்டு போகலாமா? கிரிஃபிண்டாரை இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு கெட்ட. நான் என் நேரம் மொத்தம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டே பண்ணேன். Professor Weasley mentioned that you knew the area. சர்ப்ரைஸா அந்த ப்ரொஃபசர் வீஸ்லி உங்களுக்கு இந்த ஏரியா நல்லா தெரியும் சார். ஏன்னா நீங்கள் இந்த ஏரியாவுக்கு புதுசுன்னு சொன்னீங்க. அப்போ அவங்களுக்கு என்ன நல்லா தெரிஞ்சுக்க முடியல. நான் சொன்னேன் நான் கிளாஸ் தான் நிறைய கற்றுக்கிறேன். கேஸில் வெளியே நிறைய கற்றுக்கலாம். நான் அதுவும்
அப்படிதான் ஆக்சுவலாக கோட்னால அப்படி இருக்கு. ஆக ஒரு பிளாக் எடுத்தப்பலேருந்து அதே மாதிரி இல்லை. நீ எப்படி செட்டில் ஆகிட்டு நான் அரைவலுக்கு நான் வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த வீக்ஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. எல்லாம் புதுசாக அன்ஃபெமிலியராக இருந்துச்சு. நான் விஷயங்களுக்கு யூஸ் ஆகிட்டு வரேன். நீ எப்படி நீ செட்டில் அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன்? என் ஹோமில் நான் இன்னும் மிஸ் பண்ணுறேன். ஆனால் இங்கேயும் அழகாக தான் கேசருக்கு வெளில வர்றது எனக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. ஹாக்வர்ட்ஸ் இப்போ என் வீடாக மாறிட்டு வருது. உனக்கும் அப்படி ஆகிடும்னு நான் சொல்கிறேன், நம்புறேன். அவர் தான் ஹாக்வர்ட்ஸ் கேர்டேக்கர். கொஞ்சம் வருஷம் இருக்கார் வியர்க்கன். Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? நம்ம புது 5th year மீட் பண்ணீங்க. நீங்க திரும்பி போன மிஸ் சொன்னே. திரும்பி ஒன் வை சார்? எல்லாம் ஓகே பா சார்? எனக்கு ரைட்டா தான் இருந்துச்சு. பெரிய கண்ணு சாசர் மாதிரி. What did Mr. Moon? எது மிஸ்டர் மூன்? டெமி கைஸ். உங்களைய முடி வச்சுக்கிட்டு டெரிஃபைங்கா இருந்துச்சு. நான் பாதுகாப்பு இருக்கிற மாதிரி கேசல்ல இருக்க பாருங்க. உங்க ரெண்டு பேரும் குட் லக். Poor Mr. Moon. டெமி கைஸ். அவர் வில்லேஜ்ல ரொம்ப ஃபன் என்ஜாய் பண்ணிட்டாரு போல. நான் அவர் இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்ததே இல்லைன்னு சொல்லுவேன். ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டேன். கேசல் வெளில பார்க்கறதுக்கு நிறைய இருக்கு. ஆக்ஸ்பீட் மட்டும் இல்லை. நீ எப்போ நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன். ரொம்ப சொன்ன காப்ளின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட இருக்கிறது நல்லது. நான் அதை கண்டிப்பாக மனசு வச்சுக்கேன். நாட்டி ஃபார்பிடன் ஃபாரஸ்ட் போகலாம் வா. முதல்ல அங்கே தான் போவோம். ஆரம்பிக்கிறது எங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் தான். 3 broomstick தான் பட்டர் பேர் இருக்கான இடம். உனக்கு என்ன ஸ்வீட் வேணும்னு நினைக்கிறியோ அது உனக்கு அன்னிட்டு கிடைக்கும். நான் இங்கே ஒரு ஃபேவரட் ஷாப்பை சூஸ் பண்ண முடியாது. அது ஒவ்வொரு வாட்டியும் மாறிட்டே இருக்கும். உனக்கு வேண்டிய எல்லாமே ஹாக்ஸ்மில்ல கிடைக்கும்னு மட்டும் சொல்றோம். ப்ரொஃபசர் வீஸ்லி வந்து உங்களுக்கு போர்ஷன் ரெசிபிஸ், ஸ்பெல் கிராஃப்ட், சீட்ஸ் எழுது, அப்புறம் வாண்ட், ஒரு புது வாண்ட். கண்டிப்பா நீங்க மிஸ்டர் ரெலிவென்ட் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. நீ உன் சொந்த வாண்ட் வச்சு என்ன பண்ணுவான்னு பார்க்கறதுக்கு நான் வெயிட் பண்றேன். நல்லா கலெக்ட் பண்ணிட்டு கூட அவனுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண நேரம் கண்டிப்பா இருக்கு. ஹாக்ஸ்மீட் உன்னோட ஸ்பீட்லயே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணு. முடிச்சப்பறம் டவுன் சர்க்கிள் என்ஜாய் பண்ணு. நான் உன்னை சீக்கிரம் பார்க்க நீங்கள் இப்படி கூப்பிட்டு வந்து கைட்டி விட்டு போகிறீங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். நான் உங்க கூட அனுப்பிச்சா ஆலிவாண்டர்ஸ் இது இருக்குது. டோம்ஸ் அண்ட் ஸ்க்ரோல்ஸ் போர்ஷன்ஸ். இன்னொன்று ஜோக்ஷன். ஜோக் ஷாப் பக்கத்தே வந்து நிற்கிறோம். வெரைட்டி ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன். வெடிகள் தூக்கி போட எதாவது நடக்குதான்னு பார்ப்போம். வெடிச்சா ஒன்றும் நடக்காது. இந்த நாளை தான் திருத்தி பண்ணுவேன். அதான்
வணக்கம் ப்ரோ சொல்லிட்டு விக்கே ப்ரோ வாங்க. டவுன் பொசிஷன் கொடுத்தா தான் நாங்கள் புஷ் பண்ணுவோன்னு உங்களுக்கு தெரியாமல் போச்சு. நல்லா அது பொம்மை தானே ப்ரோ, ஒரிஜினல் ஆள் இல்லைல்ல. தடாலம் பண்ண மாட்டான் ப்ரோ, மாண்டேக்ஷன் தான் பண்ண மாட்டான். பார்த்துக்கலாம். பொம்மை தான் நம்ம ரியல் லைஃப் தானே சொன்னோம், பொம்மைக்கெலாம் வந்து சொல்ல ப்ரோ. ரியல் ஆளுங்க தான் என்ன சொன்னோம், அதுவே நம்ம பண்ணுவோம். பொம்மைக்கு போய் என்ன பண்ணுறீங்க கேட்கணும்னு நினச்சேன். ஒரு போல் வைக்கிறேன். போடுங்க மட்டும் ஓட்டு போட்டுருங்க. என்ன புது அரசியல் வச்சிருக்கான்னு பார்த்தேன். Hello. Hello. Oh, come in. Vanga. Welcome to Madam Snelling's Strix Emporium. Strix Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. நான் இன்ட்ரோ듀ce பண்ணிக்கணும் நினைக்கிறேன். They used to call அவங்க me என்ன ஸ்னெல்லின்னு கூப்பிட்டுருப்பாங்க. Oh, Snelly. ஸ்னெல்லி, நீங்க ஆர்ஆர் ஆகிறதுக்கு படிக்கல? But I showed them. They're நான் stuck in the உங்களுக்கு dust of the ministry and அவங்க மினிஸ்ட்ரி தூசில மாட்டிட்டாங்க. நான் இங்க வந்து நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். சூப்பரா வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். But look at you. ஆனா உன்ன பாரு. நீங்க என்ன மீட் பண்ண நான் பார்த்தேன். You paid me a visit. நன்றி பிரதர். Looking for a change, are we? ஆமாம் ப்ரோ. ஆனா இது மனுஷங்க தான, இது மனுஷன் நம்ம பொம்மை தான. Why not, I say? What sort of change? என்ன மாதிரி change? Some are going for that muggle with consumption sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. இங்க பாய்ச்சல்லாம் கிடைக்காது. குளோரைட், லைம், அம்மோனியா எல்லாம் தேவையில்ல. உனக்கு மேஜிக் இருக்கிறப்போ. Okay. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? நீ எப்படி இருக்கணும் நீ ஏன் பாத்துக்க? If you'd like. உனக்கு என்ன முடிய கூட நீ மாத்திக்க. What services do you offer? என்ன சர்வீஸ் தான் ஆஃபர் பண்றீங்க? கமிங்க. What is it you might be interested in? இது அங்க இருக்கிற அதே ஹேர் ஸ்டைல் தானே. கண்டிப்பா இது ஒரு பொண்ணோட ஹேர் ஸ்டைல் தான். நான் இப்போதைக்கு இந்த ஹேர் ஸ்டைல் அப்படியே வச்சுக்கிறேன்.
நட்டி ப்ரோ எந்திரிச்சு ப்ரோ நட்டி ப்ரோ தெரிஞ்சு நம்ம ரொம்ப வயலன்ஸ் ரொம்ப இது வருங்கிறது தான் ட்விட்சில் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் மோஸ்ட்லி ரெட் டெட் வேணால் ட்விட்சில் பண்ணலாம் நான் முடிஞ்சா எவனோ சொல்லியிருந்தேன் அவட கிடப்படா அஸ்கமன் போய்ட்டு முடிஞ்சா போட்டு பாடுறா அஸ்கமன் போய் பாரு என்ஜாய் பண்ணு வழி இங்கே இருக்கு மறுபடியும் என்னது மறுபடியும் I'll be right with. நான் வந்துடுறேன் நீயா ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன் Just a moment, please. ஓகே Hello, sir. I'm looking for நான் a வந்து new one. ஒரு புது வாண்டு தெரியிருக்கா தானே It's about நேரம் time. வந்து Yes, about time. Well, you're our new 5th year நீங்க நம்ம புது 5th year ஸ்டூடண்ட் தானே Oh, what am I saying? Of course. நான் என்ன சொல்றேன் கண்டிப்பா நீ தான் Ollivander's the name. கெர்பல் ஆலிவாண்டர் தான் பேர் ஆனா Heard of the Ollivanders? நீ ஆலிவாண்டர்ஸ் கண்டிப்பா கேட்டிருப்பேன்னு Finest one makers in the நினைக்கிறேன் world. ஃபைனஸ்ட் வான் மேக்கர் இந்த உலகத்துல Pleasure to உன்னை மீட் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் உண்மையாவே Now, come with me. என் கூட வா உனக்கு பெர்ஃபெக்ட்டான வாண்டை கண்டுபிடிப்போமா நீ இல்ல நீயும் இல்ல நீயும் இல்ல பவர்ஃபுல் கோர் 10.5 இன்ச் நீ போதும் 10.5 inches. You might do. Here. இதை ட்ரை பண்ணி பாரு Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on. Really swish it. உண்மையா ஸ்விஷ் பண்ணு Oh dear. கடவுளே இந்த வாண்டு இல்லை இந்த வாண்டு உனக்கு சரிப்பட்டு வராது Well, this isn't a good match at all, is it? இது நல்ல மேட்சே இல்லை We'll find you something, not to worry. உனக்கு ஒன்று கண்டுபிடிப்பேன் கவலைப்படுறாது No, not you. நீ இல்லை கண்டிப்பாக நீ இல்லை ஒரு ரேர் 13 இன்ச் டிராகன் ஹார்ட் ஸ்ட்ரிங் A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heart string. Let's give this one a இதை ட்ரை try. பண்ணி பார்ப்போம் எதுவும் கிடையாதுன்னு போகிறான் டிராகன் ஹார்ட் ஸ்ட்ரிங் எனக்கு வரவே இல்லை எனக்கு ஃபீனிக்ஸ் தான் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கடவுள் அடக்கடவுள் Looks like it's back to the shelf for இந்த மாதிரி you. ஷெல்ஃபுக்கு தான் போனோம் போல நீ This is proving to be trickier than I had. நான் எதிர்பார்த்தாலும் இது ட்ரிக்கியாக இருக்கு How perplexing. எவ்வளோ பர்ப்ளெக்ஸிங்க Where are you? நீ எங்கே இருக்க மேபி நீயா There you are. இதோ இருக்கியா Yes. இதுதான் நினைக்கிறேன் You இந்த might இதை be the எடுத்து one. Here. Take it. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. இதே வச்சுக்கலாம் ஃபீனிக்ஸ் வெதர் தான் ஹாரி பாட்டருக்கும் ஃபீனிக்ஸ் வெதர் தான் இதே வாங்கி இதே What do you think? நீ என்ன நினைக்கிற Extraordinary. சூப்பர் Another wand, another beginning of a இன்னொரு bright ஒன் and இன்னொரு பிரைட் அண்ட் magical மேஜிக்கல் பிக்சரோட ஆரம்பம் நான் ட்விட்சில் பண்ண யாரை பார்ப்பாங்கன்னு கூட தெரியல ப்ரோ How did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. நான் ஒரு சர்ஜ் மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன் ஒரு மேட்ச் Your connection seemed உன் கனெக்ஷன் ரொம்ப particularly பவர்ஃபுல்லா இருந்தது powerful. The right wand will learn from you, just as ஐடியா you learn உங்ககிட்ட இருந்து from it. கற்றுக்கும் நீ அதுக்கிட்ட To try கற்றுக்க it out. Of course. நான் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்திக்கிறேன் அண்ட் ஃபீனிக்ஸ் வெதருக்கு ஒரு ரொம்ப செலக்டிவானது This will be an இது ஒரு excellent எக்ஸலண்ட்டான match மேட்சாக indeed.
And the bond between you and your wand should only grow stronger. உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற bond ஸ்ட்ராங்கா தான் ஆகும். New wand's ability to perceive your intention perceive பண்ற wanted ability நினைச்சா ஆச்சரியப்படாத. அதுவும் தேவைப்படுற நேரத்துல கண்டிப்பா சூப்பர் மிஸ்டர் ராஜா. You get to it. Do come see me again if ever I can be of further assistance. எப்ப further assistance வேணும்னா நான் அப்புறம் வந்து பாரு. ஓகே. அமௌண்ட் தான கையில இருக்கு. அமௌண்ட் தான் கையில. பார்க்கணும். Reparo. ஈக்குவலிக்கலாக இருக்கு. எந்த வேறு நான் எடுக்கிறது இப்போ ஒரு 14 பேர் பார்த்துட்டீங்க அப்படியே எல்லாரும் ஓட்ட போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக நம்ம நல்ல விசாராக பார்த்தா கெட்ட விசாராக பார்த்தான்னு பார்க்கணும். ஞாபகம் ஓட்டு நல்ல விசாரம் இருக்குண்ணா ஹாரி பாட்டர் மாதிரி. எதுவும் வாங்க முடியாது போல இப்போதைக்கு. சரி வாங்க அடுத்து. அப்படியே லைவ் பார்த்துருக்கனால அந்த போர் கோட்டு போட்டிங்கன்னா நான் அடுத்த ஒரு போல் வைக்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ இது கோட்டு போட்டிங்கன்னா இது என் பண்ணிட்டு அடுத்த போருக்கு போகலாம். நம்ம அந்த போல் இதை பற்றினா இப்போ நம்ம யூடியூப்பில் சில கேம் பிரச்சனை பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி சில கேம் நம்ம வந்து ட்விட்சில் பண்ணலாமா, லைக் மோஸ்ட்லி ரெட் ரெடம்ஷன் இந்த மாதிரி 18+ வராது, அந்த ட்விட்சில் பண்ணலாமா அப்படின்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும். யூடியூப்பில் விட்டு போக மாட்டோம், பண்ணுவோம். ஆனால் இந்த மாதிரி சில கேம் மட்டும் ட்விட்சில் பண்ணலாமா அப்படின்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும். நான் யூடியூப்பில் மானிட்டைசேஷன் பிரச்சனை சொல்கிறாங்க. ரெட் வேறு 18+ வரும், ட்ரக்ஸு ஃபைட்டிங் எல்லாமே வயலன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அதுதான் கேட்குறேன். ஜாஸ்ட் சொல்லுங்க, அதை போல் இருப்பேன். Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lama. நான் பெல்ல கேட்டப்ப நான் மிஸ் லாமாங்க நினைச்சேன். அவன் இங்க வர மாட்டான்னு நினைக்கிறானா? I don't believe I've seen your ஆனா நான் உன் ஃபேஸ் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி எனக்கு It's my first time in Hogwarts. இதான் நான் ஆக்சுவலி முதல்ல டைம் இருக்கேன். ஹாய் ப்ரோ கிருபாகரன். ஹாய் ப்ரோ. Parry Pippin at your service. And this is J. Parry Pippin தான் சர்வீஸ்ங்க. and இது J Pippin portion. எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்கான portions இங்க ரெடி. நீ அந்த சைன்ல படிச்சிருப்பேன். ஆனா எங்க தாத்தா எப்பவுமே என்ன அது ஃபுல்லா தான் சொல்லுவாங்க. நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு எப்படி உதவி பண்றேன்? ப்ரொஃபசர் வீஸ்லி என்ன ரெசிபீஸ் கலெக்ட் பண்ண அனுப்பியிருக்காங்க. நான் ஹாக்வர்ட்ஸ்க்கு புதுசு. நீ தான் அந்த அவுட் சொன்ன ஸ்டூடெண்ட். நான் பொருட்களை தனியாக எடுத்து வச்சிட்டேன். நான் உன் ஏஜில் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தேன்னா உங்கள் போர்ஷன் சப்ளைஸ் தேவைப்படும். அதுதானே ஃபேசினேட்டிங் ஆர்ட் போர்ஷன் மேக்கிங். வாண்டு கூட பண்ண முடிஞ்சதும் தான் ரைவல் பண்ணும். போர்ஷன் அவ்வளோ வெர்சடைலா. அது ஸ்பெல் ஒர்க் மாதிரி காட்டுற மாதிரி இருக்காது. ஆனால் மிஸ்டேக் பண்ணாது, அதுக்கு பவர்ஃபுல் தான். அதால் ஹீல் பண்ண முடியும், டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியும், ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும். நீ எல்லாத்தையும் சீக்கிரமாக கண்டுபிடிப்பேன். நான் முதலாட்டி வந்தது நான் போர்ஷன் ரெசிபிஸ் ஃபைல் பண்ண மாட்டேன். நான் ரெடிமேட் டிராஃப்ட் கூட அனுப்பேன் எல்லா யூசர்ஸ்க்கும். நான் டைம் டு டைமுக்கு புதுசாக அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறேன். முடிஞ்சப்போ வந்து பாரு, அப்போ தான் நீ மிஸ் பண்ண மாட்டேன். மிஸ்டர் ஜி நான் ஆதர் வேணும்.
What can I do for you? மிஸ்டர் ஐஜியோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல வராது ப்ரோ. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. காசு இல்லை அப்புறமா. அந்த ஐஜி ப்ரோ ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் வராது, ஏன்னா அது அமெரிக்கா கம்பெனியில். மேஜிக் நிப்புக்கும் போனோம். ஓகே, இது என்ன ஸ்டார்லாம் இருக்கிறது? Revelio. இது வந்து சிறுநரையன் ரன் பண்ணுறாங்க. அது ஹாக்மில் அளவுக்கு பழசானது. திரும்பி வந்து ஒரு வில்லேஜஸ்க்கான ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங் கேதரிங் ஸ்பாட். ஆகஸ்ட் கூட இங்கே பட்டர் பியரோ ஃபயர் விஸ்கியோ என்ஜாய் பண்ணலாம். என் மட்டும் சேர்த்து வச்சு நம்ம 50-15 வச்சுக்கலாம். ஸோ பார்ப்போம், அது நல்ல விதமாக போகிறோமா கெட்ட விதமாக போகிறோமா. நம்ம கூட ஸோ பார்ப்போம், நல்ல விதமாக போகிறோமா கெட்ட விதமாக போகிற மாட்டேன். எனக்கு இன்னும் நல்ல விதமாக போகலான்னு தான் தோணுது. கெட்ட விதமாக போய் பேட் எண்டிங்னு அதை கொடுத்துட்டு போகிறீங்க, நம்மளை காலி பண்ண போகிறீங்க கேமில். இது போல இல்லை பண்ணும். இது இங்கே இன்னொரு போல் போட்டு விட்டுறேன். அதை பார்த்து நல்லா கிட்டோம்னான்ட்டு இதுக்கு அப்படியே சொல்லுங்க. அப்போ தான் ரெட்டெல்லாம் அங்கே பண்ணலாமான்னு யோசிச்சுக்க முடியும். ஃபுல் ட்ராகனா? ஒரிஜினல் ட்ராகன் நினச்சி. Revelio. இந்த கோர்ட்டில் டீ கடை உங்கள் கோர்ட்டு பக்கத்து. ஓ, கோர்ட்டா?
இங்கே இருக்கிற இதை எடுத்தோமான்னு பார்க்கவே இல்லை. அங்கேருந்து அந்த இதை எடுத்துட்டோம், அந்த கைட் பேஜ். நான்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்ஸ் இருக்கும், எல்லாம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியோட இருக்கும், ஒவ்வொன்றும் ஒரு இது ப்ரொசஸ் பண்ணிருக்கும். மேஜிக் கோர்ஸ் இது வந்து கிளட்டர் ஷாப் தான் அந்த கெர்போல்ட் ஆலிவேண்டர் ரன் பண்ணிருக்காரு. இந்த ப்ரொஃபஷனல் வான் கிராஃப்டில் வந்து இங்கே 3 பிக் சைடு இருந்திருக்காங்க. ஆலிவேண்டர் ஃபேமிலி தான் பிரிட்டன்லேயே பெஸ்ட் வான் மேக்கர்ஸ். உலகத்தில் இல்லைன்னா பிரிட்டனில் இவங்க தான் பெஸ்ட். அப்போ உலகத்தில் யார் பெஸ்ட்? பெஸ்ட் 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 யார் பெஸ்ட்? இங்கே எடுத்தோமா டவுட்னு எனக்கு அங்கே தான் டவுட் இருந்துச்சு. இங்கே இப்போ தான் எடுக்கணும், அங்கே எடுத்தோமா தான் டவுட்டு. An inquiring mind. இன்கொயரிங் மைண்ட் யார்? நானா? Pardon me, sir. என்ன மன்னிச்சுங்க சார், நான் இங்கே ஸ்பெல்கிராஃப்ட் ஸ்பெல்கிராஃப்ட்டுக்கு அந்த ப்ரொஃபஸர் வீக்லி ஆர்டர் பண்ணாங்கல்ல, மெட்டில்டாவோட ஸ்டூடெண்ட். நான் உன்னை சீக்கிரமே பார்ப்பேன்னு நினச்சேன். நான் தான் இங்கே ப்ரொப்பரேட்டர், தாமஸ் பிரவுன். Thomas Brown. Thomas Brown. You've had a conjuring lesson. ஒரு கான்ஜரிங் லெசன் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I'm afraid I haven't yet. இன்னும் எடுக்கல சார். But you will. நான் சீக்கிரமா எடுத்துட்டேன். அதுதான் பியூரஸ்ட் மேஜிக். எதுவுமே இல்லாததுல இருந்து ஒரு இதை கிரியேட் பண்றது. Something out of nothing. காத்துல இருந்து லேப்டாப் எடுக்கிற மாதிரி. லெஜெண்ட்ஸ் ஆர் But that is where my spell. அது காம்ப்ளெக்ஸ் இல்ல. ஆனா அங்க தான் என் ஸ்பெல் கிராஃப்ட் வரும். The course. கோர்ஸ் இயர். And you could soon. நீ சீக்கிரமா ப்ரொஃபசர் வீஸ்லியை கூட இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவ. That's certainly something to aspire to. அஸ்பைர் பண்றதுக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் நான் அதுக்காக தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அந்த நாளுக்கு நானும் அதை பார்க்கறதுக்கு காத்துட்டு. Spellcrafts are incredibly useful. ஸ்பெல்கிராஃப்ட் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். யூனிக் ஐட்டம்ஸ் கான்ஜர் பண்றதுக்கு. Pieces of furniture or decoration. But I should example Weasley do. ஆனா நான் ப்ரொஃபசர் வீஸ்லி அவனை கத்து கொடுக்க விட்டுறேன். இப்போதைக்கு உனக்கு தேவையான ஸ்பெல்கிராஃப்ட் எடுத்துடலாம். A potting table and a potion station. One table or potion station. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients grow பண்ற மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. அண்ட் உனக்கு வேண்டியது ப்ரூ பண்ற மாதிரி உனக்கு தேவைப்படுற பாப்பா அத பத்தி. Okay. Let's look at what we have, shall we? எனக்கு மாமா இந்த ரெண்டு தான ஃப்ரீயா கொடுப்பீங்க, கொடுங்க. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. இன்வென்டரி நல்லா தான் இருக்கு. காசு இல்லையே காசு கொடுங்க வாங்கிக்கிறீங்க. அதுவும் ஃப்ரீயா குத்திங்கன்னா கூட வாங்கிக்கிறேன். மேலே ஒரு வழி போகுது திடீர்னு இங்கே நம்ம பார்த்தா. இங்கே ஒரு பேஜ் பறந்துன்னு தான் நினைக்கிறேன். பறந்த மாதிரி தான் இருக்குது. Revelio. இங்க பக்கத்து கடை. புக் ஷெல்ஃப்லேருந்து படி வருது. சூப்பர் லைமில் கேமை தோற்று வச்சு ஏன் ப்ரோ? அந்த கேம் நான் பண்ணலான்னு தான் இருந்தேன். ஆனால் அந்த கேம் பண்ணுறப்ப அந்த கலருக்கே லைட்டுக்கே தலைவலிக்கும். லைட்டாக பச்சலுக்கு தலைவலிக்குதா இல்லையா, அவங்க பண்ண அந்த லுக்குக்கு அந்த லைட்டுக்கு தலைவலிக்கும். உள்ள எவ்வளோ பெரிய இடம் போகுது. ஓ இங்கே தான் போயிட்டீங்க.
Revelio. Reparo. Accio. Levioso. Lumos. இந்த கேம் நிறைய மேஜிக் யூஸ் பண்ண முடிச்சேன். ஆமாம் ப்ரோ இது மேஜிக் கேம், அதனால இதை மேஜிக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த 16 வாட்சிங்கில் இருக்கீங்க, அப்படியே ஒரு போல ஓட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். மேஜிக் நீ தான் கடைசியாக வச்சுருக்கோம். அது அங்கே தான் தாண்டி தான் இருக்கு நினைக்கிறேன். போயிடலாம். Revelio. Okay, எடுத்துட்டு தான் நினைக்கிறேன். Well, hello there. இது ஹேக்ரேட் வீடு மாதிரி இருக்கு. Pardon me, sir. மனுஷனுக்கு சார், நான் இங்கே சீட்ஸ் ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி அரேஞ்ச் பண்ணாங்க, அவங்களே கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி அரேஞ்ச் பண்ண சீட்ஸ் கலெக்ட் பண்ண வந்திருக்கேன். அந்த 5th இயர் கண்டென்ட் நான் ஒன்று தான் நினச்சிருக்கேன். ஹாக்வர்ட்ஸ் 5th இயர் ஆரம்பிக்கிறேன். நீ எல்லாத்த விட்டு தண்டி போயிட்டு இருக்க. இல்லை சார், I'm choosing to see it all as one big adventure. நான் எல்லாமே ஒரு அட்வென்ச்சராக தான் பார்க்குறேன். சூப்பர். யாருமே இந்த மாதிரி விஷயங்களை எடுத்துக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்க மாட்டாங்க. வந்தோம். என் பேர் டிமத்தி தீஸ்டர். இது என் வீடு, இது என் கடை மேஜிக் நீ. கார்ட் இங்கே வெளில வச்சிருப்பேன், ஏன்னா எனக்கு ஒரு நல்ல சாட் பிடிக்கும். நான் உள்ள ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தேன், என்னால் இந்த மாதிரி பேசிக்க முடியாது. கண்டிப்பாக முடியாது. இந்த சீட்ஸுக்கு அடிஷனலாக என்கிட்ட பிளான்ஸும் நிறைய இருக்கு. எல்லாம் நானே வளர்ப்பேன். என் ஸ்பெஷாலிட்டி போர்ஷன் இன்கிரீடியன்ஸ். பெப்பின் கூட என்கிட்ட தான் அடப்பா உங்ககிட்ட வாங்கி தான் எனக்கு விட்டான். உனக்கு ஒரு பேக்கெட் ஆஃப் டென்னிஸ் சீட் கொடுப்போமா? ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு விஷயம் தான் தெரியுது. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest. நிறைய ingredients இருக்கு நீ சுத்தி பார்க்க தேவையா? சில கேம்ஸ் தான். Well, that's everything. இதான் யூடியூப்ல நிறைய ரூல்ஸ் போட்டுருக்காங்க ப்ரோ. Revelio. Let me guess. You're after something fresh. இல்ல சார், அந்த பேஜ் எடுக்க பார்த்தேன். ப்ரோ யூடியூப் நிறைய ரூல் போட்டிருக்காங்க ப்ரோ. ட்ரக்ஸு காட்டக்கூடாது, சிகரெட் பிடிக்கிற, வைலன்ஸ் காட்டக்கூடாதுன்ட்டு. ரெட் ஹெட்லாம் அதெல்லாம் நிறைய ஒரு முக்கியமாக ரெட் ஹெட் தான் அந்த மாதிரி பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். அவன் மானிட்டைசேஷன் பணத்தை எடுத்துக்கிட்டானா எடுத்துகிட்டு போட்டான். ஆட் ரெவன்யூ கொடுக்காம தான் கொடுக்காம போட்டான். அதே பிரச்சனை இல்லை. அவன் சேனலை டெர்மினேட் பண்ணி விட்டானா காலி இல்லை. அதுக்கு நான் அதுலேயே போட்டு அதுக்கு தான் பார்த்தேன். வேறு சொன்னேன், அதுதான் சில கேம்ஸ்ன்னு சொன்னேன். என்னன்னா ஒரு வேர்டு சொன்னா என்ன அட்ரஸ் புரியல ப்ரோ. எப்போ ப்ரோ சொன்னான்? டவுன் சர்க்கிளில் நாட்டியை மீட் செய்யும். வேர் ஆர் யூ டவுன் சர்க்கிள்? இந்த இருக்காங்க மிஸ் நாட்டி. ஒரு வாட்டி நான் இருக்க போயிட்டு I have everything. எல்லாமே எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. I see what you meant about not being able to pick a favorite. ஒரு ஃபேவரட்டை பிக் பண்ண நீங்க என்ன சொன்னீங்க எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. நாம கொஞ்சம் நடக்கணுமா? Perhaps today is the day. மேபி இன்னைக்கு தான் நான் ஃபைனலா பிக் பண்ற ஒரு கடையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ப்ரோ. சில கேம்ஸ்னா ஒரு சில கேம்ஸ் அதான் சொன்னேன் ப்ரோ. ட்ரோல் நீ எங்க இருந்து வந்த? ட்ரோலா ஆகற யார்? நானும் சண்டை போடலாமா? பில்டிங் ஓட்டு கூட்டு போங்க, வில்லேஜ் ஓட்டு தள்ளி கூட்டு போங்க.
இன்னொன்று இருக்கே பில்டிங்கை உடச்சிட்டு வருது அது. Lumos. Leviosa. Expelliarmus. டாச் பண்ணனும் மறந்துறோம். Accio. Reparo. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Expelliarmus. Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Galing out. Ito lang, parang dalawa ito na actually. Bro. அம்மா நீ புதுசாக கற்றுக்கிறன மாதிரி இருக்கு எங்களோட அதிகமான மேஜிக் பண்ணுறேன் யாருப்பா நீ அப்படின்னு நினைக்க போகிறாங்க. நல்லது. நீங்கள் தான் ஒரு ஃபுல்லி கண்ட்ரோலை தனியாக காலி பண்ணீங்க. அப்படி தான் நினைக்கிறேன். அதான் கொஞ்சம் பிளர்ராக தான் இருக்குது சொல்லணும்னா. ஆமாம் ப்ரோ இதுதான் நாங்கள் உதவி பண்ண ஹெல்ப் வந்து கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட்மெண்ட்னு சொல்லுவேன். அந்த மாதிரி ஒரு தைரியம் ஒரு ஆரரோட மேக்கிங் என்ன கேட்டேன்னா நீ அன்ஹார்ம்டா இருந்தனா நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்து எனக்கு சில விஷயத்தை ஒண்ணா சேர்க்கிறதுக்கு உதவி பண்ணுவீங்க நம்புறேன். கண்டிப்பா ஆஃபீஸர் சிங்கர் அண்ட் நன்றி மறுபடியும். ரிப்பேரோ போடலாமா? ரிப்பேரோ I will see what he wants. இன்னும் நிறைய டேமேஜ் பண்ணாமல் இருந்தாங்க. எதோ பில்டிங்கே உடச்சிருந்தாங்களா அந்த பில்டிங்கு. இதோ Reparo. புடிச்ச மாதிரி வந்தாச்சு.
were just talking about you. என்ன பற்றி நாங்கள் பேசிக்கணும். ஓகே, என்ன பேசிட்டு இருந்தீங்க? டீ கடையா? டீ கடைக்கு வந்திருக்கோம். Leviosa. Hello, sir. I don't believe we've met. நாங்கள் மீட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். நான் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் தான் ஆகஸ்டஸ் துணி கடைக்காரன். I should like to thank you for your உங்க remarkable bravery. சண்டை போட உங்க தைரியத்துக்கு நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும். அதுவும் ஆக்ஸ்மீட் அதோட ஒரிஜினல் கண்டிஷனுக்கு கூட்டத்துக்கு நன்றி. சந்தோஷம் சார் உதவி பண்ண. நீங்க ஆர்டர் மொபைல் உங்களுக்கு தேவை. ஆனா நான் உங்களுக்கு இதோட யூஸ்ஃபுல்லா ஒன்று கொடுக்க முடியும். நல்லா இருக்கு ப்ரோ, நல்லா இருக்கு. நான் கிளாட்ராக்ஸ் விசார்ட் வேற இன்வென்டரியில சார் யூனிக் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. அது ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கும், லைஃப் சேவிங் ப்ரொடெக்ஷன். அது வேண்ட மாதிரி இது உன்னோட கடைசி டேஞ்சரஸ் என்கவுண்டராகவும் இருக்காது நான் எதிர்பார்க்குற மாதிரி. நான் உனக்கு ஒரு செட் ரூபா அந்த மாதிரி தரேன். நீ எனக்கு பண்ணதுக்காக நன்றியா. தேங்க்யூ சார். ரொம்ப ஜெனரஸா பண்றீங்க. நான் பண்ண முடிஞ்ச லீஸ்ட் இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் சைஸ்க்கு. ஓகேவா? ஓகே. Take your time. அப்போ சேர்த்து வச்சுட்டு இதே வாங்கிக்கோங்க. நான் இதுதான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் போல். இதுதான் நல்லா இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. லெஜெண்டி வேறு போட்டிருக்கு. நம்ம வெயிட் பண்ணி அதே வாங்கி. சேர்த்து வச்சதை வாங்குவோம். இப்போதைக்கு லெவல் 4 இருக்குல்ல, அதை போட்டோம். என்ன ஒரு எக்ஸ்ட்ரானரி இன்ட்ரடக்ஷன் ஆக்ஸ்மீடுக்கு. I would say that we and you in particular. சொல்லுவோம் நம்மளும் நீங்களும் வந்து ஒரு பட்டர் பீரா டர்ன் பண்ணிட்டோம். Shall we head to the three broomsticks? Three broomsticks போலாமா? Sounds like a good idea. நல்ல ஐடியா. Wonderful. Just stand this way then. இந்த பக்கம் தான். I sell battle-worthy items. நான் இன்னும் நிறைய பேட்டில் தேடணும்னு அனுப்பேன். நீங்கள் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா எப்போனா அது பார்க்கலாம். கிளாட்ராக்ஸ் மேனிக்வன் இந்த என்சான மேனிக்வன் மாதிரி இல்லாமல் அந்த டியூலிங் ப்ராக்டிஸ் மாதிரி இல்லாமல் இந்த மேனிக்வன்ஸ் வந்து வெறும் டிஸ்பிளே ஆஃப் விசிட்டிங் ஃபேஷனுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன். Use my shop at your leisure. அது தெரியல ப்ரோ, அதே ஒரு பேட் வந்துச்சு தெரியல. கியரை மாற்றும். ஏதோ பவர் இருக்குமோ. இது எப்படி டிஃபென்ஸ் ஏற்றுந்தா எனக்கு புரியல.
அஃபென்ஸ் இது அதிகமாக இருக்குது. அஃபென்ஸுக்காக இது வாங்க பட்டர் பேர் இருக்கும். ஹேர் ஸ்டைலே தெரியல எப்படி ஹேர் ஹைட் பண்ண முடியுதான் பார்ப்பாங்க. ஓகே இதுதான் ப்ரோ ப்ரீ ஆர்டர் இருக்கு அந்த டீலக்ஸ் எடிஷன் கொடுத்து அந்த லிங்க் பண்ண கொடுத்து ஏதோ ஒன்று நினைக்கிறேன். தான் ஹாய் ப்ரோ இந்த செலக்ட் பண்ணிட்டு இதுக்கும் அப்போ அப்பியரன்ஸ் மாற்ற முடியுதான் ப்ரோ. என்ன சேர்த்து வச்சு டார்க் ஆர்ட்ஸ் கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஹாய் ப்ரோ தினகரன் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. Assuming it is not too busy, you might even meet Zeron, விஷயம் என்ன நினச்சி she is a charming hostess and a powerful witch. ஒரு பவர்ஃபுல் வச்சு கூட Good one to know. தெரிஞ்சு நல்ல ஒரு ஆள். த்ரீ ப்ரூம் ஸ்டிக் வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். யாரோ போனாங்க. யாரோ போனாங்க. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. அவங்க ஆக்ஸ்மீடுக்கு அந்த மாதிரி சைல்டு கிட்ட நீ போக முடியும். Was a distraction. உனக்கு தேவைப்படுறதா ஒரு சைல்டுன்னா நான் உனக்கு ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் கொடுத்தேன். Student, take down your distraction. உன் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டே காலி பண்ணதை நான் பார்த்தேன். விக்டர் ராக். யார் இந்த குழந்தை? ஏன் நீ என்கிட்ட என்ன சொல்ல மாட்டேற? உனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் உன்னால் அந்த சைல்டு கிட்ட போக முடியலன்னா உனக்கு எந்த வேலையும் இல்லைன்னு என்னால் எனக்கு எந்த வேலையும் இல்லைன்னு. அப்புறம் Let's go. Did they see us? உன்னை பார்த்தாங்க? I don't think so. What is that goblin doing with Victor? இந்த காப்ளின் விக்டர் ராக்கோட என்ன பண்றான்? ரான்ராக் ராக்கோட வேலை செய்றானா? The goblin from the daily prophet. அந்த டெய்லி ப்ராஃபிட்ல இந்த காப்ளின். I knew I'd seen. அவனை எங்க பார்த்த மாதிரி எனக்கு தோணுச்சாதான். Quickly, let's get inside the three broomsticks. Three broomsticks குள்ள போய்லாம். பார்த்து தான் தேடிட்டு இருக்கான் நம்மள. It's a treat to see you, Lord Gok. நான் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம். நான் உனக்கு ஏதாவது தெரிய விடுறேன் உனக்கு தெரிஞ்சா. நன்றி சார். நல்லா. Now, what can I? நான் உங்களுக்கு என்ன? There's a face I haven't seen before. நான் இதுவரைக்கும் பார்க்காத ஒரு மூஞ்சா இருக்கே. It's my first time. இதான் நான் வர்ற முதல் வாட்டி. வெல்கம். Butterbeer's on me. Butterbeer நான் கொடுக்குறேன். ஃப்ரீ உங்களுக்கு இந்த வாட்டி. Heard about the attack. I shall be looking at the shopkeepers and residents shortly. நான் மற்ற ஷாப்கீப்பர் ரெசிடென்ட் சீக்கிரமா பார்க்குறேன். நீங்கள் 2 பேரும் எஸ்கேப் ஆயிட்டீங்க போல. இதுக்கு தான் தனியா ஒரு ட்ரோலியா கேரி பண்ண. அப்படியே சூப்பர். Thanks for this. நன்றி. I will say trolls. Hogsmeade trolls. That's never happened before. இது முன்ன நடந்ததே இல்ல. Something's not right. ஏதோ சரியில்லை. The only brutes we usually have to deal with. Timeline. நாங்கள் டீல் பண்ணக்கூடிய ஒரே ப்ரூட் நீ இவனை தான் சொல்ல வந்தீங்க அவனே அவன்.
Was that Lodgok I saw leaving just now? Lodgok போறதே நான் பார்த்தேன். Your clientele's not what it used to be, sir. clientele எப்படி இருந்துச்சு அப்படி இப்ப இல்ல சார். கவலைப்படாத விக்டர். நீங்க ரெண்டு பேரும் போன அப்புறம் clientele நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். I wouldn't do that if I were you, Theophilus. நானா தான் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன் Theophilus. தியேட்ரிக்ஸ் தான் நமக்கு தேவையே இல்ல. I'm only here for this one anyway. நான் இவனுக்காக மட்டும் தான் இங்க வந்திருக்கேன். My friend is enjoying. என் friend ஒரு நல்ல பட்டர் பியர் என்ஜாய் பண்றான். Only want a quick word. எனக்கு ஒரு குவிக் வேர்ட் மட்டும் தான் நான் சொன்னது நீ கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன். என் friend பிஸின்னு சொன்னான். I said my friend is busy. மூட்டு வெல்ல போடா என் கடையை விட்டு. One would think you all had enough bloodshed. உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு என்ன bloodshed போதும் தான் நினைப்பாங்க எல்லாரும். Come Theophilus. Theophilus. The three broomsticks is. Three broomstick முன்னாடி எப்படி இருந்தா அப்படி இல்ல இப்போலாம். நம்ம பண்ணத நம்ம வேற எங்கயாவது கொண்டு போலாம். Can't drink butterbeer. Butterbeer எப்பவுமே குடிக்க முடியாது இல்ல. போடா பட்டர்பியர் வேண்டாம் நான் எவன்டா நீ ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்டான எனிமி பண்ணிட்ட போல. பின்ன நல்லா பார்த்துக்க ராக்கோட ஹார்லவும் நீ என்கவுண்டர் பண்ண ட்ரோலோட வர்சான ஆளுங்களா இருப்பான். Trolls Ranrock. Trolls Ranrock Rockwood. What are you not நீ telling என்கிட்ட என்ன சொல்ல மாட்டற? I promise to tell you everything. நான் கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்றேன் எல்லாத்தையும் சொல்றேன். ஆனா நான் அத அப்புறமா சொல்றேன் இப்ப வேணாம். இப்ப நேரம் சரியில்லை. I think that now might be a good time to head back to the கேசலுக்கு திருப்பி பார்த்துக்க நல்ல நேரம் இதான்னு நினைக்கிறேன். இதான வெல்ல போறோம் ஓகே. I am certainly glad Sirona. அங்க இருந்ததுக்கு நான் ரொம்ப that she isn't intimidated by thugs. அவ ராக்கோட் அண்ட் ஹார்ல மாதிரி ஆளுங்களுக்கு பயப்படாம இருக்கிறது நல்லது. என்ன நடக்குது நான் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நீ சொல்லுவேன்னு நம்புறேன். ஆனா இப்போதைக்கு நம்ம திருப்பி கேசலுக்கு போறோம். Professor Weasley will வெளிய போட பாருங்க. soon if she hasn't already. I don't. ப்ரொஃபசர் வீஸ்லி வந்து அந்த ட்ரோலாக் பத்தி சீக்கிரமா கேட்பாங்க. இப்போ கேட்கலாம் நாம. ப்ரோ விக்டர் ராக்கோட்ல ப்ரோ விக்டர் ராக்கோட் தான் வெளில போடான்னு சொன்னது. சிரோனா தான் சொன்னாங்க விக்டர்ல கூட வெளில போடா அப்ப அப்படின்ட்டு. டிராவல் பண்ணுறது இல்லாமல் எதுக்கு இப்போ நான் வந்து மேப் ஸ்லிதரின் ஹவுஸ் காமிக்குது சிம்பலில். இப்போ கிரிஃபண்டார் ரேவன் பிளான் நினைக்கிறேன். லைவ் எண்டிங்கில் தான் இந்த காஸ்டியூம் வச்சதுனால இன்னொரு லைவ் இந்த காஸ்டியூம் வச்சு நடத்துவாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு காஸ்டியூமுக்கு மாற்றிக்கலாம். மெயில் வந்திருக்கு. நான் தனி தான் பண்ணிட்டேன். நான் லாக்கெட் நான் கிரிங்கர்ஸை கண்டுபிடிச்சேன். லாக்கெட்டில் ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். என்னை வந்து பாரு ஏதோ வரேன் நானே வந்து ட்ரோலையும் ராக்கூட்டையும் ரேக்னாரையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். நான் முன்ன வந்து பார்க்கணும். I've discovered something in the locket we found at Gringotts. இதோ வரேன். இன்னும் மேலே போகுது வெளில போகிற வழிக்கு மேலே தான். ஓகே ப்ரோ. You can't imagine how ப்ளூ பார்டர் கண்டுபிடிக்க முன்னாடி ட்ராவல் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்து உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். தெரியும் நடந்தே போக வேண்டியது. பெயிண்டிங்கே கதவை தரங்க. என் போட்டிலே நான் என் போட்டு நீங்கள் யாருக்கு சண்டை போடுறீங்க? ஏன்னா பாஸ்வேர்ட் கேட்காம பண்ணாதீங்க. ஆல்ரெடி பாஸ்வேர்ட் சொல்ல மாட்டிங்களா? பாஸ்வேர்ட் மறந்துட்டேன் பாருங்கள். எனக்கு பாஸ்வேர்டே தெரியாது இப்போது. ஆனால் நீங்கள் என்ன பாஸ்வேர்ட் கேட்காமலே உள்ள விட்றீங்க. நம்ம வந்து மறந்துட்டேன். Gardens at Hogwarts. I think garlic bean.
Oh, you are too kind. நம்ம கைண்டா இருக்கேன். Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge into boy's lavatory, not for the meek. Please, Piers, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swing. அவனை போடாம இவன் தரம் வாண்டட் ஆகு டைரக்ட் ஸ்டேட்டஸ்க்கு இந்த பர்டிகுலர் டெல்ட்டை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. ஏன்னா இதுதான் வந்து பிஎஸோட ஃபேவரட் ட்ராக்கிங் ஸ்பாட். ரைட்டு, முன்னுக்கு போகிறப்ப பேண்ட்டை கூப்பிட்டு வரணும். இந்த மாதிரி குதிக்கிறப்ப தான் காமெடியாக இருக்குது. நானும் இதை வந்து கதவு திறக்கிறதுக்கு பட்டன் வச்சு ஒரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன், ஒரு டைம் இந்த மாதிரி குத்திட்டுருக்கேன். ஸ்கெடியூல் இவ்வளோ கன்சிஸ்டண்டாக இன்றைக்கி இல்லைன்னா மினிஸ்ட்ரி வந்து என்னை சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு நியூ ஸ்டூடெண்ட் ஹாக்வர்ட்ஸில் அரைவல் பண்ணுறது அந்த ஒரு 5th இயர் நான் கொஞ்சம் தான் ப்ரொஃபஸர் வைஸ்னா அவனை வந்து எஸ்கார்ட் பண்ணி அவனுக்கு ஒரு மென்டர் வேணுங்கிறாங்க. அவன் டேர்ம் ஆரம்பிக்க கற்றுக்கிறதுக்கு அந்த டாஸ்க்கை உனக்கு கொடுத்துருக்கேன். ப்ரொஃபஸர் வைஸ் டீட்டெயில்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படிக்கு ஃபினியஸ் நைஜெலியஸ் பேக் ஹெட் மாஸ்டர் நம்மளை கூப்பிட்டு சொல்லி இவனுக்கு அமிச்ச லெட்டரை நம்ம படிக்கிறோம். வந்து ஸ்டார்ட். ப்ரொஃபஸர் ஃபேக் கீழே இருந்து ப்ரொஃபஸர் உங்களை பார்த்தா சந்தோஷம். நானும் உங்களை சந்தோஷம். நல்லவா நீ ஒரு பீஸ் அந்த அட்டாக்கை பற்றி பார்த்தேன். ஹாக்ஸ்மில்ல அந்த ட்ரோல்ஸ் ஆர்மர் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. அந்த டிராகன் கலர்ல இந்த மாதிரி அந்த டார்க் க்ளோ காப்லின் சில்வர் ராக்னராக் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணா. டிராகன் அதுதான் டிராகனை கண்ட்ரோல் பண்ணா. ஆனால் எப்படி எதுக்கு ட்ரோல்ஸை சென்ட் பண்ணோம்? அவங்க எனக்காக தான் வந்தாங்க. ரான்ராக் வந்து விக்டர் ராக்வுட் கிட்ட பேசுறத பாரு. ரான்ராக் ஹாக்ஸ்மில்ல இருந்தானா ரூக்கூடோடைய ட்ரோல்ஸ் வந்து ரான்ராக்கோட டிஸ்ட்ராக்ஷன். அப்போ ரூக்கூட என்கிட்ட வந்து பிடிக்க முடியுங்க முடிஞ்சிருந்தான். திருநாவும் 3 6 இருக்கிறவங்களும் இன்டர்வியூ பண்ணாம. இது ஆபத்தான நியூஸ் தான். ரான்ராக் காப்லின்ஸும் டார்க் விசர்ட்ஸும் பின்னாடி வராங்கன்னா அந்த வால்ட்டை நம்ம என்ன கிடச்சோம் அது அவங்களுக்கு வேணும்னு நினைக்கிறாங்க. Speaking of the vault, அந்த வாட்டர் வெஸ்டர் ரான்ராக் வந்து அந்த கிரிங்கார்ட்ஸ் காப்லினோட வேலை செய்யறான்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல, கிரிங்கார்ட்ஸ் காப்லின் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியஸ்ட் ஆளுங்களே கிடையாது. ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல இன்டெகிரிட்டி இருக்கு. I dare say after what happened to that poor அந்த banker, பேங்கருக்கு என்னாச்சுன்னு சொன்னப்பறம் கிரிங்கார்ட் காப்லின்ஸ் வந்து ரான்ராக்கோட ஃபாலோவர்ஸே கிடையாது. அவங்க அந்த லாக்கெட் பின்னாடி தான் வராங்க. நீங்க அதை ஏதோ கண்டுபிடிச்சான்னு சொன்னீங்கல்ல? Yes, yes. I discovered an inscription. நான் ஒரு இன்ஸ்கிரிப்ஷன் கண்டுபிடிச்சேன். நான் அதை லவுடா படிச்சப்ப இந்த மேப் வந்துச்சு. நல்ல என்சான்மென்ட். It's a map of Hogwarts. இது ஹாக்வர்ட்ஸோட மேப் கண்டிப்பா தெரியும். But I do not know. ஆனா இது எங்க கூட்டி போகுதுன்னு தான் தெரியல. It leads to the library. லைப்ரரிக்கு போகுது. ரெஸ்ட்ரிக்டட் செக்ஷன் to be precise. ப்ரிசைஸா சொல்லணும்னா அண்ட் அதையும் தாண்டி கொஞ்சம் I see traces of magic. மேப்ல கொஞ்சம் மேஜிக் தெரியுதுங்க. I suspected you would see something. நீ ஏதோ பாப்பேன் கண்டிப்பா நான் I appreciate your enthusiasm. நான் enthusiasm appreciate பண்றேன். Discover what we may find there. நம்ம என்ன கண்டிப்பா நானும் கண்டுபிடிக்க ஈகரா தான் இருக்கேன். If our experience agrees. நம்ம கிரிங்கர்ஸ் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மிரியம்க்கு நடந்ததும் பார்த்தா எனக்கு ஏதோ சொல்லி கொடுத்துச்சுன்னா it's that the path அந்த பாதை ரொம்ப ஆபத்தானது.
I'd like you to work with Professor Professor Hackett Hackett ஓட கொஞ்சம் வேலை செய் நம்ம கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு முன்னாடி But sir, how dangerous ஒரு could the லைப்ரரி library- எவ்வளவு டேஞ்சரஸா இருக்க முடியும் Perhaps we're நம்ம only ஒரு after புக் a பின்னாடி தான் வரோம் போல Perhaps we are only மேபி நம்ம ஒரு புக் தான் தேடிட்டு but we should இருக்கோம் be ஆனா நம்ம prepared எதுக்கா for இருந்தாலும் anything. தயாரா இருக்கணும் Once you've honed your defensive உன் magic டிஃபென்சிவ் further, மேஜிக் நீ come இன்னும் and நல்லா see me. கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் என்ன வந்து பாரு I'll let Professor Hackett know to expect you. ப்ரொஃபசர் ஹெக்கெட் உன்னை எதிர்பார்க்க சொல்லி நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டோன்னா அந்த கிளாஸ் முடிச்சிட்டோன்னா நம்மளே வின் பண்ணிங்க 2 ஹவர்ஸ் வச்சு நாளை கண்டினியூ பண்ணுவோம் இதே தான் Might some kind soul help me? If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? நான் ப்ரோ Don't you பார்ட்டிசிபேட் know who I பண்ணுவேன் am? ஏன்னோ தெரியாதா நான் செனோபியானோ The girl whom இந்த everyone ஸ்கூல்ல still எல்லாரும் வந்து hates காரணமே for no இல்லாம reason. இருக்கிற ஒரு பொண்ணு நான் தான் I'm sorry the other students weren't மத்தவங்க being ஃப்ரெண்ட்லியா friendly. இல்லாததுக்கு That's kind of you. நீங்க நல்ல I கைண்டா suppose there are a few நீங்க decent கொஞ்சம் few souls decent ஆன here. souls I இருக்குன்னு தான் wanted to நினைச்சேன் make some new friends. நீங்க கொஞ்சம் புது And ஃப்ரெண்ட்ஸ் so I brought பண்ணணும்னு my நினைச்சேன் collection அதனால நான் down என் to the கலெக்ஷனை common காமெடி room. ரூம் கூட்டு My gobstone collection, that காப்ஸ்டன் is. கலெக்ஷன் அது I was hoping someone would யாராவது want to விளையாட play. விரும்புவாங்கன்னு Are நினைச்சேன் you familiar with gobstones? காப்ஸ்டனோட ஃபெமிலியரா Little சின்ன balls, பால் சின்ன like மார்பிள் marbles. நல்ல கிராண்டான கேம் Grand game. And if you lose, நீ they spray தோத்துட்டேன்னா you with a foul-smelling ஒரு liquid. மோசமான ஸ்மெல்ல லிக்விட் அவன் மேல ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம் I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so People cruel. cruel இருப்பான். அவங்க Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. அவங்க தோத்தனால அது அவங்க தப்பு எதுக்குனால Imelda is one of the worst இமெல்டா தான் losers. மோசமா தோத்தது Everett and எவரட்டும் Story எஸ்டரியாவும் are டெரிபிள் terrible தான் as எப்பவும் well. போல ஹாய் கௌரி Now சங்கர் those ராஜசேகர் poor மேம் losers have taken my gobstones இப்போ அந்த and போர் hidden லூசஸ் them என் in காப்ஸ்டன் very எடுத்துன்னு high போயிட்டு places அந்த all ஹையான over இடத்துல school. வச்சிருச்சான் ஸ்கூல்ல Rather an overreaction. on their ஓவர் part. ரியாக்ஷனா தெரியுது I'll say. அப்படிதான் சொல்லு Anyway, I can't work out how to get them back அதை on my எப்படி own. கூட்டது என்னால தனியா வேலை I செய்ய don't think முடியல I know the எனக்கு அந்த நெசரி necessary ஸ்பெல் spells yet. தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் I need someone, perhaps a selfless and எனக்கு ஒரு talented டேலண்டட் fifth 5th year இயர் to help வேணும்னு me. நினைக்கிறேன் உதவி Haven't you any friends? உனக்கு at ஃப்ரெண்ட்ஸே school? இல்லையா ஸ்கூல்ல Not really. உண்மையான இல்ல Now நாட்டி you ஒரு வாட்டி never அதோ know சொன்னா once. நான் அதுக்கப்புறம் They're ஒரு not வார்த்தை கூட words சொல்ல since. Do you have any suggestions on how to get your அந்த gobstones காபிள்ஸ்டான் down அந்த from their ஹைடிங் hiding பண்ணது எப்படி spots? கூட்டணும்னு If I தெரியுமா knew that, I'd கண்டிப்பா get கௌரி myself. தெரிஞ்சா நானே But I பண்ணுவேன் hid my gobstones என் that காப்ஸ்டான் high. உடைச்சாங்களோ அவங்க எப்படியே மேலே பண்ணாங்க பறந்து தான் போயிருப்பாங்க ப்ரூம் ஸ்டிக்ல I'll see what I can do. நான் முடிஞ்சதை பண்றேன் I'd appreciate the உங்க help. நன்றிக்கு நன்றி If you do find நீங்க those காப்ஸ்டானை gobstones, கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா do என்ன come திருப்பி and வந்து see me பாருங்க again. கண்டிப்பா I'll be back to playing Snake நான் Pit ஸ்னேக் and பிட்டும் Jackstone by ஜாக்ஸ்டோனும் myself in தனியாக no விளையாட்டுருக்கேன் time. சீக்கிரமா எனக்கு விளையாடு 6 காப்ஸ்டான் ரைட் அது அவ்வளோ ஆமாம் ப்ரோ ஆக்சுவலாக முன்னாடி டிப்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ மேபி திருப்பி அதை லைவ் போட ஆரம்பிக்கலாமான்னு யோசிக்கிறேன் சில கேம்லாம் வந்து பெருசு இல்லை ப்ரோ அந்த ரெட் ரெடம்ஷன்லாம் கண்டிப்பாக பட்டேன் எனக்கு கண்டிப்பாக வந்து மானிட்டைசேஷன் வராமல் போனால் பரவாயில்ல ரெவன்யூ நீ எடுத்துக்க ஆட் ரெவன்யூ அதை பற்றிக்க நம்ம பிரச்சனை வந்து இது போயிடுச்சுன்னா தான் ப்ரோ இப்போ இந்த சேனலை வந்து 3 ஸ்ட்ரைக் கொடுத்து டெர்மினேட் பண்ணிட்டானு இங்கே சேனல் போய்டும்ல
அதுக்கு நான் அதை ட்விட்சில் பண்ணிட்டு நார்மலாக இந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் யூடியூப்பில் பண்ணிக்கலாம் தான் ப்ரோ. வேறு ஒன்றும் அதுதான் ப்ரோ வேறு ஒன்றும் இல்லை. காட் ஆஃப் வார் அவ்வளோவா இருக்காது, வெறும் வயலன்ஸ் தான். அது அவ்வளோவா இருக்காது. அது பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ரெட்டெட்லாம் நிறைய வரும்ல ப்ரோ. இன்னும் இங்கே பார்த்தாலும் ஒரே கண்ணு இருக்கு. ப்ரொஃபஸர் ஹேக்கெட், I'm here about the new spell you நீங்கள் எனக்கு கற்றுக்கணும் நினச்சா அந்த ஸ்பெல்லை கற்றுக்க வந்திருக்கேன். ப்ரொஃபஸர் பிக் வந்து உங்க டிஃபென்சிவ் மேஜிக் அசைன்மெண்ட்டை கற்றுக்க ஒரு அர்ஜென்சி சொல்லியிருந்தாரு. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell. ஆனால் நீ இன்சென்டியை கற்றுக்கணும். ஃபயர் அதில் டார்ச்சர்ஸ் கொடுக்க உதவியாக இருக்கும். பர்ன் பண்ணுறது நெசரியாக இருக்கிறப்போ நமக்கு ஹார்ம் பண்ணுறவங்களுக்கு எதிராக டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கவும் இருக்கும். நெருப்பாக வெர்சடைலாக இருக்குது. ஆனால் நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ சில டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணணும். You may be surprised by some of them. நீ சிலதாச்சும் சர்ப்ரைஸ்டாக இருக்கும். Students don't think their professors know. அவங்க ப்ரொஃபஸருக்கு தெரியாதுன்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. நீ ஃபினிஷ் பண்ணப்போ என்ன வந்து பாரு, அப்போ நம்ம இன்சென்டியை வேலை செய்யலாம். You know where to find me once you've finished. எங்கே கண்டுபிடிக்கும் உனக்கு தெரியணும் இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம். Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Crossed wand ஒன்றும் அவ்வளோ சீக்ரெட் இல்லை போல நம்ம. அந்த சீக்ரெட் என்னங்க, அந்த பெட்டிங் மேன் நடக்கும் அந்த கூப்பிட்டானே ஒருத்தன் அங்கே போக சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரியாத போ டீச்சருக்கே தெரிஞ்சிருடா. இங்கே போட்டு வருவோம். Glad you could make it. Lucan's just over there. Levioso. Can I help you? Sebastian told me to see you. Sebastian உன்னை வந்து ஒரு கிளப்பை பற்றி Sebastian உனக்கு ஹோஸ்ட் பண்ணானா எனக்கு அது மட்டும் தெரிஞ்சாரு. நான் கிராஸ் ஸ்டாண்டுக்கு டியூவல் கோஆர்டினேட் பண்ணேன். டியூவலிங் கிளப் மாதிரி. அது இன்விடேஷன் மட்டும்தான். நீ உண்மையாக செபாஸ்டியன் இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்க போல. I'm flattered to hear that. I care ரொம்ப சந்தோஷம். செபாஸ்டியன் மோசமான டியூவல்ஸ்லாம் இல்லை. Imagine it's quite something to see the two of you duel. நீங்க ரெண்டு பேரும் டியூவல் பண்ணத பார்க்க நல்ல விஷயம். கிராஸ் ஸ்டாண்ட் எப்படி வேலை செய்யும்? I match you with other duelists. நீங்க ஒருவே நான் இன்னொரு டியூலிஸ்டோட மேட்ச் பண்ணுவேன். யார் நின்னுட்டு இருக்காங்களோ அவங்க வின் பண்ணுவாங்க. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. அதுதான் ஸ்கூலோட கிரேட்டஸ்ட் டியூலிஸ்ட் சார். விஷயங்களை லைவ் பண்றதுக்கு வின்னருக்கு ஒரு பிரைஸ் கொடுப்போம். இன்ட்ரஸ்டடா? எஸ் தோ வரேன். Of course. டியூலிங் ஒரு என்டர்டெய்னிங்கான பாஸ்ட். I agree. அக்ரி பண்ணிக்கிறேன். In crossed ones, cross ones you can with a partner if you like. நீங்க உங்க பார்ட்னரோட டியூல் பண்ணி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் செபாஸ்டியனோட பண்றேன். நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க ஒரு பார்ட்னரை கொண்டு வரணும், இல்ல நீங்க தனியா தான் டியூல் பண்ணணும். ரிங்குக்குள்ள போறீங்களா? எஸ். Get me in the ring. உள்ள கொண்டு போய் விடுறா. சூப்பர். ஃபயர் வர்க் ஆரம்பிக்கட்டும். ஃபயர் வர்க். We'll make you regret signing up. ஓகே, பண்ணுங்க. Confringo. Lose. Levioso. Reparo. Expulso. Don't shy away now. Levioso. Levioso. The one. Descendo. நான் டோக்கன்ஸ்ங்க அதுக்குள்ள. That looks painful. இந்த ரவுண்ட் ட்ரை பண்றீங்களா? எஸ்.
tamilgamer Hogwarts சமயம் பார்த்தா செம சிரிப்பா இருக்கு. ஏன் bro என்ன பண்ணிருக்காரு? Yes, don't count me out yet. Brilliant. இங்க என்ன பண்ணிருக்காருன்னு பார்த்துட்டு வரேன். லால் bro. ஹாரி பாட்டர் மாதிரி. யார் அது ஹாரி பாட்டர்? அவர் தானே ஹாரி பாட்டர் இருக்குது. அவர் தான் தலையில தொப்பி வச்சுட்டு நிற்கிறாரு. நல்லா தான் இருக்கு. There goes my wager. Levioso. Levioso. Accio. Is that all you've got? Luma. You're better than that. ஜெயிச்சிட்டோம். ட்ரை பண்ணாமல். Nice work. நல்ல வேலை. செபஸ்டியன் உன்னை பத்தி தப்பா எதுவும் சொல்லல. There's strong competition ahead, but முன்னாடி ஸ்ட்ராங் காம்படிஷன் இருக்கு. ஆனா நீங்க சிக்கன் நீ அடுத்த ஸ்கூல் சாம்பியனா. Count me in. என்னையே உள்ள கண்டிப்பா. In fact, the second duel is ready. செகண்ட் டியூல் நீங்க தயார் பண்றப்ப ரெடி தான். நான் இனிஷியேட்டிவ் மெம்பர்வா இருக்கறதால உங்களுக்கு கிராஸ் ஒன் ட்ரெய்னிங் டைமுக்கு உங்களுக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கேன். மாஸ்டர் ஸ்பெல் காம்பினேஷன் பண்றது நல்ல வேலை. என்ன வந்து பாருங்க நான் அதை செட் பண்ணுவேன். உங்க ஃபர்ஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ் விக்டரிக்கு கங்க்ராச்சுலேஷன். நல்லா சண்டை போட்டீங்க. 1990. Hope to see you back here again. திருப்பி பாப்பேன் நம்பர். Hello, Lucan. May I use training the dummy? dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Combination. Ready to have a try now? Try பண்ண ரெடியா? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the நம்ம லாட்டஸ் முன்னாடி எல்லா ஸ்பெல்லையும் போட்டுங்க. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. முன்னாடியே முடிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அப்போ எனக்கு சொல்லுங்க. Accio. Lumos. Reparo. Accio. Good one. Levioso. That's it. Levioso. Next time, perhaps. Keep trying. Levioso. Accio. Levioso. இந்த வாட்டி முடிக்கணும் நான் வரேன். Levioso. Accio. Hi bro, attack RP bro. நல்ல ஃபார்ம். I'd say that's enough practice. எப்போதும் பிராக்டிஸ் பண்ணிக்க. நீ நல்லா தான் பண்ண. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses. ஒரு வீக்னஸ் பிராக்டிஸ் அப்ப டிஸ்கவர் பண்ண நல்லா இங்க டியூவல் அப்ப விட. நீ இப்போ ஒரு ஃபியர்ஸமான சேலஞ்சரா இரு. செகண்ட் ரவுண்டுக்கு போவோம். Hello, Lucan. Is the next round of cross one? Next round of cross one's ready? Oh, yes, it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Another round ready? Ready. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Okay, bro. Yes. போனாடி அவங்க கூட சண்டை போடுங்க. இந்த டீ எப்படி சண்டை போடுறான்னு பாத்து. Let's get to it. அது கூட போ. அவங்க கூட தான் ஒரு மேட்ச் போட்டாங்க. இவன் எப்படி சண்டை போடுறான்? Same to you. Apologies in advance. Apologies.
நான் 3 பேர் வந்திருக்கேன். செபஸ்டியனே வரியாடா? Accio. Levioso. Don't try weighing that. Expelliarmus. Luma. You're better than that! Protego. Levioso. Accio. Act like a winner. Levioso. Levioso. There goes my wager. Accio. Come on. Levioso. That's all you've got? Accio. Give him one more. I'm the one. Accio. Protego. Stupefy. Lumos. Lumos. Accio. Levioso. Accio. Leviosa. நான் இவங்கிட்ட வந்துட்டோமா? Accio. Protego. Perhaps one day I'll sign up for a நான் round. ஒரு ரவுண்டுக்கு சைன் அப் பண்ணுவேன். Bravo! I gave it my all. நான் எல்லாத்தையும் You did indeed. கண்டிப்பாங்க. The other duelists have மற்ற already taken டுவெல்ஸ் notice அவங்க of you, நோட்டீஸ் ஆல்ரெடி but எடுத்துக்கிட்டாங்க. after that last ஆனால் round, லாஸ்ட் ரவுண்டுக்கு அப்புறம் they'll அவங்க really ஆல்ரெடி have it in for you. உனக்காக தான் பயந்துட்டு You'd இருக்காங்க. better keep practicing if நீ you want a ப்ராக்டிஸ் chance of பண்ணிட்டே winning. இருக்கணும், இல்லைன்னா நீ சர்வே Or பண்ண at least சான்ஸ் some இருக்காது hope in the அடுத்த next ரவுண்ட். round. I'll let you know when we're ready. நாங்கள் ரெடியாக இருக்க Hope to see சொல்கிறேன். you அப்போ there. ஒன்று மீட் பண்ணுறேன். ஆண்டி The next round is for all the gobstones, so to speak. அப்புறம் எல்லாம் காப்ஸ்டோனுக்கும் Assignments all finished. அசைன்மெண்ட்லாம் முடிஞ்சிச்சு. Off on another adventure, are we? இருங்க, இந்த இதை என்னன்னு பார்த்துட்டு இதோட முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு லைப்ரரி போவோம். இதை முடிச்சிச்சு நெக்ஸ்ட் டே மாதிரி தான் இங்கே முடிச்சிடுவேன் இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate. மிஸ்டர் பேட்டில்பி உங்களுக்கு எல்லாம் நான் டாஸ்க்காக முடிச்சிட்டேன் ப்ரொஃபஸர் ரெக்கட். Glad to hear it. சந்தோஷம். Then you should be ready. அப்ப நீ இன்சென்டியா கத்துக்க தயாரா இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். Should be, Professor. Should-be-யா? Yes. I'm sorry to say நான் போதுமான கேர்லெஸ் கொலீக்ஸ் எல்லாம் செயின்ட் மங்கோல மீட் பண்ணிருக்கேன். to assure you that ஃபயர் வந்து ஒரு ஃபிக்கலான சர்வன்னு சொல்ல முடியும். நல்லா your spellcasting has impressed ஸ்பெல் me காஸ்டிங் thus என்ன far. வரைக்கும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணிருக்கு. ஆனா ப்ளீஸ் ஃபோக்கஸ்டா இரு. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. ரோப்ஸை எரிச்சிட்டு நான் முடிக்க வேணாம்னு நினைக்கிறேன். ஆரம்பிக்கலாமா? And remember, focus on ப்ராப்பர் the ஒன் proper மொமெண்ட்ல movement. ஃபோக்கஸ் பண்ணு. ஓகே. Concentrate and keep your wand steady. கான்சென்ட்ரேட் பண்ணு, வாண்ட சரியா வச்சுக்க. ஓகே. இன்சென்டியோ. Good work. Incendio.
2 hours மேலே போயிடுச்சு. ஸோ லென்த்தாக போயிட்டுருக்கு. இங்கேயும் நம்ம லைவ் இது இன்னும் முடிக்கணும். ட்ரெயின் கம்மி வந்திருக்கு நல்லா. You're getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Levioso. Incendio. இதோட சேவ் பண்ணிக்கிட்டு நாளை கண்டினியூ பண்ணுவோம். செட்டிங்ஸ் பண்ணுவோம். ஓகே ப்ரோ வந்தாங்க நன்றி. இதோட எப்போ நாளை கண்டினியூ பண்ணுவோம். 3 வாட்டி சொல்கிறோம் இது. ஓகே பை கைஸ், நாளைக்கு மீட் பண்ணுவோம்.